This will slow things. In the name of the Prinzessin. Next time, be sure to make a proper appointment. You want me on your team? Time to go. Boom boom! I'm going in! Incinerate! Ha! Ha! Shia! Shia! The wind knows me. By royal decree. Inadmissible evidence! That hurts! It's fine. Midnight Phantasmagoria. Clouds high. The birds come. No rest for the wicked. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! Boom boom! I must remain calm. Into the wind. That hurt! One with nature. Fallen leaves, adorn my night! The wind knows me. Oz, reveal! Motion to compel! Into the wind. Let's light it up! Incinerate! Boom boom! As one with wind and cloud. Midnight Phantasmagoria! Time for your arraignment! The wind knows me. Motion to compel!
The case before us is a strange and unprecedented one indeed. I'll remind you again. The law can be both a help and a hindrance. Sometimes the law is compatible with human nature, but sometimes the two conflict. Balancing the two is a discipline in its own right. One with nature. Fallen leaves adorn my no— Everybody stand! Why do they never miss? Into the wind. Shadow Raven, let night fall! No rest for the wicked. Motion to compel! Inadmissible evidence! As you wish, main Fräulein. That hurt! As one with wind and cloud. Incinerate! Yikes! I'm going in! One with nature. By royal decree! Into the wind. Clouds high. The birds call. It's fine. That hurts. One with nature.
Time to go. Into the wind. Oz, Shadow Raven, let night fall. Breath of the flame. Motion to compel. Teamwork is dreamwork. The wind knows me. Fallen leaves adorn my night. Incinerate. One with nature. By royal decree. As one with wind and cloud. Motion to compel. Adventure time! Everybody stand back. Boom boom. Inadmissible evidence. Into the wind. Midnight Phantasmagoria. The wind knows me. Time to go. Oz, reveal. One with nature. Fallen leaves adorn my night. I'm going in. As you wish, main Fräulein. The wind knows me. Incinerate. By royal decree. As one with wind and cloud. Wings of darkness. Come, sever night from. Motion to compel. One with nature. Time for your race.
Let's light it up! Everybody stand back! Boom boom! The wind knows me. Oz, reveal thyself! Motion to compel! Into the wind. Clouds high. The birds call. As you wish, main Fräulein. Boom boom! The case before us is a strange and unprecedented one indeed. How can I help you? Nation of Liyue has the most prosperous current. This is destiny. I hear you've got a job for me. Ready for trial.
Nossa. Aí, vamos lá. Shadows of fate. Judgment. Motion to compel. The wind knows it. Punishment! Fallen leaves, adorn my night, one with nature. Incinerate. Inadmissible evidence. Let me scribe. Maroon! Into the wind. Shadows of fate. You can't run! Gonna be epic. Behold, the princess and The bulk of the night. Let me scry. Motion to compel. Decided by destiny.
decree! Shadows of incinerate! Ha! Ja, 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 ja. Boom, boom! Delved into destiny. गया हम Adventure time! Teamwork is dreamwork! Shadows of fate. Oz, reveal thyself! Let's light it up! Let me scribe. By royal decree! Delve into destiny. Time for your arraignment. Fate is upon you. Motion to compel. Adventure time! Shadows of fate.
into dust and incinerate! One need not scry to know today's weather will be good. All right, let's head off. Make sure to keep up. I won't hold you back. Oh, ow! Where did that come from? Benny's Adventure Team, assemble! Oh. Oh. Or not. Oh, ow! Where did that come from? Called as such, for it cannot be changed, nor can it be reversed. It can only but be accepted. The wind knows me.
Scry the sky. Cheer up, guys. Don't be so down. He was only joking back there. How could the great Mujina yokai not exist, huh? But we've never seen it for ourselves. That's because the great Mujina yokai is extra powerful. And that's exactly why I need your help, isn't it? It's okay. Don't be discouraged. Hey, remember, if you want to be a hero, you gotta have patience. And wisdom, too. Even if you can't find it right now, it'll definitely show up before the fireworks show starts. So, remember to come and pick up your weapons from me before then, okay? No matter how powerful the great Mujina yokai might be, it's no match for my specially made fireworks. Just light them up and you'll scare it off no problem. It's up to you guys to protect your homes, your crops, and your folks. Got it. Thanks, Miss Yoimiya. We'll try and be more patient. Oh, yeah, hold up a sec. I have a few slips of paper for you guys, one each. Remember to give it to your parents and tell them to keep it safe. Just tell them it's from Yoimiya. They'll know what it's about. Okay. Thank you, Yoimiya. We're gonna go back now. Oh, thanks, Yoimiya. Come play with us soon. Sure thing, will do. Take care on the way back, and I'll see you later. So it was you guys. I guessed as much from the way the kids described you. No worries, though. I'm not blaming you. The great Mujina yokai is pretty popular with the kids, so of course they're gonna get upset if someone tries to tell them it doesn't exist. Okay, but it definitely doesn't exist, right? Yeah, the first time I heard about it, I knew straight away that was probably something the parents had come up with to stop the kids from running off all the time. But when the kids asked me about it, I didn't want to break it to them. I just told them that it looks cute and likes to play pranks and doesn't hurt people. So, I guess now the kids' impression of the great Mujina yokai is mostly influenced by me. Huh. So in a way, this monster is all a product of your creativity? Maybe so. In any case, I'm not gonna be the one who exposes it. Sure, it's likely that the parents just wanted to stop the kids from staying out all the time, but they could have easily had other reasons too. If I just go ahead and tell them that the great Mujina yokai doesn't exist without knowing the full story, then who knows? I might be doing more harm than good. Besides, they're just kids. They should be allowed to believe it if it makes them happy. That's more important to them than questioning what's real and what isn't. Heck, I entertain my fair share of fantasies too. The fire diamond that spins around and shoots out lights that are all the colors of the rainbow. Ooh, the mist spirits that live far off in the mountains and guide you to fairyland if you can find them. I know that they don't really exist, but I still enjoy believing in them. If someone came up to me and started telling me to stop being so stupid, they don't exist, I'd give them the evil eyes and tell them to get the heck out of my face because it's just so annoying. Because maybe it doesn't matter so much if something's real or not. Maybe magic and awesomeness are what makes something worth believing. Why should someone else get to take that away from you? The things we believed and the experiences we had when we were young turn into our priceless treasures as we grow up. When you were kids, surely you guys believed in things like heroes who slew dragons and sacred swords that cut through darkness. It's the same thing. If we tear apart these kids' fairy tales now, what else do we have to tell them? That Inazuma's locked down? All the grim tales of the Vision Hunt decree? I think it's a bit too early for all of that. Yeah! Oh, way too early, for sure! Whether you understood me or not, don't you worry. I'll take care of the kids and make sure they stay safe. Okay, it's about time I headed back. The Naganohara fireworks show is just around the corner, and there's still a lot of things to get ready. Naganohara fireworks show? Is that hosted by your family or something? Well, yeah. I mean, that's why our name is on the event. It's well known throughout Inazuma.
Oh, on the subject, are you busy these days? If not, then you should totally come along. I'll prepare an extra pretty firework just for you. In that case, come with me to Naganahara. We'll go see my bots. There's still a few fireworks to finish up. Inazuma is home to the Yai Publishing House. না পেলে ঠিক আছে পেলে ভালো A load of them have bad endings, though. Like, the fire diamond will get put in a rich person's gallery where it will never be ignited again. Or, someone will see the mist spirit and not manage to catch it, but because they angered it, it'll never show itself again. The hero who slays the dragon becomes the next dragon. The sacred sword that once fought the darkness now becomes a doomsday weapon. I know these kinds of stories are all the rage nowadays, but I really can't bring myself to like them. If something's magical, it should be kept that way. Hey, Pups, I'm back. The fireworks show is almost upon us. And oh, new faces? Who are these two? A bit of both, actually. They arrived in Inazuma just recently. Can't let them miss out on a fireworks show after coming all this way, can we? Well, either way, come on in and have a seat. And I, Naganahara Ryunosuke, will tell you all about the long history of the Naganaharas. That can wait. Pops, I need to ask you about something. A long, long time ago. Pops has started telling his stories again. Rocks, they don't burn. But sorry about this. Ever since Pops had his accident, his ears don't work too well. Really? But for a moment there, it almost seemed like you were having a coherent conversation. Or was it much, much later, people eventually realized that if you grind certain materials into dust, they burn with many beautiful colors. Pops, wait! Huh? What's that? Did they deliver those firework materials that we ordered yet? Oh! Yesterday's fireworks have all been delivered. So have the ones from the day before yesterday. And the ones from the day before that. No, Pops, I meant the materials. The materials that we ordered. They should have arrived today. Ah, today's fireworks are almost ready too. Don't you worry. Your old man's skills are still as sharp as ever. No, Pops, the materials. The raw materials for making fireworks. Sorry? Materials! Oh, the materials! Yes, the materials! Sorry, Paimon got all excited because you finally got the message across. The materials aren't here yet. The couriers did come over to explain why, but, well, I think they did, but I couldn't quite hear what they were saying. No worries. As long as we know, that's fine. We can just make them later. Don't forget to take the goods in when they deliver them, okay, Pops? Of course. Leave it to me. Oh, sorry if we were a little loud. It's always the way, though. It's like that every time I need to ask Pops something. That's my Pops. He's a good person, all right. Everyone around here respects him. Because my Pops is deaf, he never argues with anyone and never contradicts them. He just listens cheerfully. When I was little, I thought it was because he really understood me and agreed with whatever I had to say. So, I'd tell my Pops everything. Eventually, I realized that the reason he was like that was that he's deaf. But I still tell him stories every day. Huh? Why would you do that? It just makes me happy to see him smile, and it keeps him from being lonely, right? Anyway, more importantly right now, the fireworks show is right around the corner and the materials still haven't arrived. We need to think of an alternative. Yoimiya? Is that you? Oh, you scared me there! I thought I told you to be more careful before you speak. Sorry. Hold on, I'm coming over.
No one's looking. Okay, you can come out now. Come around the side. We're lucky that no one from the Tenryo Commission was around. Otherwise, we'd all be in big trouble. Sorry, I guess I was a little rash, but when I heard you come back, I just... Don't worry, Sakajiro. So far, at least, everything is going according to plan. We're going to look for firework materials shortly. While we're out, we'll sort out the boat situation for you, as promised. Thank you for all your help. He's one of our old customers. He came back to Inazuma from the outside world not long ago. While he was smuggling himself in, the Tenryo Commission found him and put out a warrant for his arrest. An arrest warrant? Shh, keep it down. We don't want to draw any unwanted attention. If Sakajiro was caught, there's no knowing what crimes they could charge him with. All we can do is find him a boat and send him out of Inazuma again. Yeah, we know it's going to be dangerous, but there aren't many other options left. What if the boat capsizes? Drowning is really scary. If things are this bad, couldn't you just not come back in the first place? Well, there's something I felt I had to do. But as soon as I got back, I started hearing about all these unbelievable changes. I had made my mind up originally, but now I'm not sure anymore. I didn't want to cause any trouble for Yoimiya or Mr. Ryunosuke, but I'm very grateful to them for taking me in. Hey, no worries. You're more than welcome. Remember what I said? As long as you've got that little piece of paper, you'll always be a valued customer of the Naganoharas. Little piece of paper? Yep, the same paper slips as the one I gave to the kids earlier. Whenever a customer orders fireworks for a commemorative event, we always include a little paper slip with the goods. Only people from inside my family can understand what's written on it. It's the recipe for the fireworks they ordered. If someone shows a Naganohara that paper slip, we guarantee we can make the exact same firework as the original one they purchased, whether it's 10 or even 100 years later. Wow, that is so awesome! It's a family tradition. All our regular customers know about this. The slip I have is from back when my parents ordered fireworks from Mr. Ryunosuke. Now that I think about it, it must be nearly 20 years ago. I would have thought that things would turn out the way they have. It'll be fine. Escaping in a boat is just a last resort for if there's no other way. I'll still try and come up with a different solution, because it'd be much better if you could stay in Inazuma. Whatever their reasons might be, if our customers come to us looking for help, we're not about to leave them high and dry. Thank you. This way, I still have some time to consider my options. All right, well, let's not stay out here in the open for too long. Hurry up and get back inside. I'll let you know as soon as I have an update for you. All right, I'll leave it to you then, I guess. It's a shame. They still wouldn't give him a permit, even though he was born and raised in Inazuma. Speaking of, you guys only got here recently. How did you manage to get a permit? Even then, we only got through thanks to some help from Miss Hiragi Chisato of the Kanjo Commission. I see. So you had big shots helping you. I guess that won't be of much help to Sakajiro. I just wish the commissions could be a little bit more flexible. I bet nowhere else you've been is quite like Inazuma, huh? Well, no matter what, I have to find a way to help him. I'm sorry. I invited you to come watch the fireworks, but now I have to run a few errands. You don't have to join me if you don't want to. I can go sort out the firework materials in the boat by myself. Oh, cool! Then let's start with Sakajiro's boat. We can chat along the way. Oh yeah! If it's fine with you, can I ask how you two first met? He saved me from drowning this one time, and after that, we started traveling together. Why do you ask? Nothing. I'm just quite envious of your relationship. If my pops had a person like... Koichi, I'm here! How is the boat coming along? Yeah, it's, all right, I guess. I was questioned, though. Wait, should we really be talking about this in front of them?
Oh, don't worry. They're my friends. You can trust them. They came with me to check up on the boat. Yeah, you could say we're all in the same boat here. Oh, I see. Sorry, I didn't mean to doubt you. I'm just being cautious. The boat is ready, but I'll have to be discreet moving it here. Huh? Why is that? Because of the Sokoku Decree, the Tenryo Commission is really suspicious of any kind of seaborne vessel. Even the smallest ones, they'll stop and interrogate us, demanding to know what we plan on doing with it. It's a real nuisance. I understand. I'm sorry for dragging you into this mess. Don't be silly. I'm actually happy you came to me for help. I've always come to you for fireworks, and again this time, so just consider this my way of saying thank you. Right, I'll go fetch the boat now. I should be back shortly. Thank you. Oh, if it's on the way, you can always pick up your fireworks from my house. Everything was made in strict accordance with what was on the paper slip. You won't find the slightest thing wrong with them. All right then. The fireworks show will be starting soon, won't it? You should make sure your new friends get to see it. It's an Inazuma tradition after all. Yep, that's the plan. Oh, you know what? You should tell them about your past. About the first time you ordered fireworks for my family. That's a long story, actually. Where do I start? Maybe I'll come back to that after moving the boat here. Oh, right, yeah. Got caught up in the conversation there. Okay, well, I'll leave you to it for now and meet you back here later. Lucky you reminded me. Otherwise, I would have ended up chatting the rest of the day away. I've been so busy with the fireworks business these past few days that I haven't had a moment to stop and chat with anyone. It's killing me. Of course, Pops is happy to listen to me chatter away, but because he can hardly hear anything, it's difficult to get an interesting reaction from him. And I'm doing it again, aren't I? What I meant to say was, while Koichi is bringing the boat here, we should try to find some firework materials. I need to make fireworks not just for you guys, but for those kids and Sakajiro as well. We're missing a lot of materials. It'll be fine. It's actually like this every year. There's always a bunch of extra orders to slot in here and there. When people want fireworks, it's always because they have something to commemorate. And if they miss the chance, they might never get another one. So, no matter how busy I am, I'm always happy to take their orders. So, what you're trying to say is that you enjoy the work? Oh, I do! I really do! Being born into a family of fireworks makers, I feel like since I was a kid, I've been obsessed with watching things go boom! And then seeing all the lights and colors and... But what I really wanted to say was, don't worry about me. It'll all be fine. Sorry. It's just that good conversation can be as fleeting as fireworks sometimes, you know? Let's head to the city. I think I'll try my luck with some people that I know. Question! Doesn't it hurt your voice talking all the time? It can get uncomfortable, I guess. But what else would I be using my voice for? Huh. You kinda have a point. Here we are. Hello, Morihiko. How's business these days? Yoi Mia, there you are. I thought you might show up. Ha, no need to beat around the bush. You're here for the fireworks materials, I assume. I put a batch aside just for you. It'll definitely be enough. Huh? Really? How did you know? Because a fireworks show is coming up. And that usually means you'll be running all over the place trying to get your hands on some last-minute materials. I've come to expect it now. There's always a few extras unaccounted for, eh? Oh, I'm so sorry for bothering you every time. Ah, come on now. You know I didn't mean it like that. I'd sooner have my business go under than turn down one of your requests. What about you two? Are you the ones needing some fireworks made? It's no trouble at all, my friend.
Once when I had an argument with my son, Yoimiya was the one who came and calmed him down. I'm hopeless at communicating with him. If it wasn't for Yoimiya, who knows? He probably would have run away by now. Nah, he was never gonna come to that. He's a sensitive kid and he cares a lot about your feelings. It's just, he doesn't know how to express it. Maybe if you turn that frown upside down once in a while, he might feel more at ease. Yeah, I guess I'm probably too serious around him. Which is strange, because I don't think I'm anything like that when I'm talking with other people. Don't worry about it. No one's perfect. If you have any more trouble in the future, just come to me. Even if it's not fireworks related, I'll happily oblige. Customers come first. Always. All right then. Everyone's always saying what a good kid you are. Your father must be very proud of you. Go ahead and take the ore, by the way. It's on the house. Oh, no you don't. That's out of the question. Don't worry. Just take it as a token of my gratitude. Gratitude won't pay your bills, though. Don't do this to me. Can't we just play by normal business rules here? I already said it's fine. Please, just take it. Surely you've got a load of other things you need to get done today. Well, how about this then? I'll record this in my notebook, and we can consider it a down payment against any fireworks you want to purchase in the future. There's no convincing you, is there? All right then, if you insist. Pass on my regards to your dad. Tell him Morihiko wishes him health and happiness. Will do. You look after yourself as well. Don't push yourself too hard. You don't want to make yourself ill again. Everyone seems to really like you, Yoimiya. You're not the first person to say that. In fact, some people think I'll literally do any favor they ask me to. When that happens, I say to them, hey, this is a fireworks store. We do fireworks. But they don't always listen, so it can't be helped. But also, it's not really a big deal. Anyway, we've gotten all the materials we need now, so that solves that problem. Next, we just need to go find someone to process them. Mr. Aminoma, it's me! Ah, Yoimiya. If I'm not mistaken, you must be here for some firework materials. Seems like everyone knows how busy Yoimiya gets leading up to the fireworks show. I'm very sorry. Would you be able to wait for a while? I have quite a backlog of weapons orders right now. No worry. Oh, wait, actually, yeah, that could be a problem. Some worries. How about this? Do you need a hand? As long as we can get through your orders, you can help me process my ore, right? That will depend on my master. Oh, you don't mind, do you, Mr. Aminoma? As you know, it's not long now until the Naganohara fireworks show starts. There's still a lot of fireworks left to make, if I don't finish them on time. Talkative as ever, I see, dear child. The essence of Amenoma art is patience and focus. When the mind is disturbed, it will show in the blade that is forged. If you badger Hajime like this, you will only succeed in disrupting his concentration. But this is a special circumstance, surely. The Naganohara fireworks show is right around the corner. So give me your ore, and I will process it for you. Huh? Master, you mean you'll do the work personally? Is that so surprising? It is, after all, the only option. Thank you for helping out, Mr. Aminoma. You're quite welcome. The Naganohara fireworks show is an important event. This I know well.
In addition to this, I am indebted to Ryunosuke for all the business he has given me. But Yoimiya, you should plan things more carefully in the future. Do not rush everything at the last minute. I'll try my best. In the future, I'll get some extra materials in to cover any unexpected changes of plan late in the day. Though for you, dear child, no matter how much you prepare in advance, it may never be enough. Excuse me. I will be back shortly. Wow, Mr. Amenoma! Just look at the shape and size of these grains. It's beautiful. I'm at a loss for words. It's been a while since I've seen you take up your tools, but it looks like your craft hasn't degraded one bit. Of course. I have studied these techniques my whole life. They are impossible for me to forget. So, have Amenoma Art and Naganohara Fireworks been working together for a long time already? Back in the day, it was my master, and Ryunosuke's father. The people may have changed from one generation to another, but the ingredients required to make fireworks have remained the same. Hajime, in the future, this will be up to you. I know, I know. All right, I won't bother you guys any longer. Oh, remember to come and watch the fireworks. Okay, time to head off. Koichi probably isn't back just yet, but let's go wait for him. Time to go. Just as I thought, he isn't back yet. But not to worry, because actually, I've been hoping for a chance to have a nice long chat with you all day. Sorry for dragging you with me everywhere. Everyone's been so good to me, though. It's all gone really smoothly. Feels like Paimon has barely spoken a word this whole trip. I felt like I was neglecting you guys, so I wanted to find an opportunity to catch up. When we first met, I was in a hurry. We didn't have a chance to sit down and have a proper chat. You guys are travelers, right? So, where else did you go before coming to Inazuma? Ooh, sounds great! I heard they pretty much have no rules over there, right? So people are free to live their life however they want, doing whatever makes them happy. My pops actually received a gift from one of his old customers over there. It was from the winery or something. Dawn Winery! Their dandelion wine is super famous. Yes, that's the one. I remember when he drank it. I've never seen him enjoy a bottle of wine so much in his life. He was telling me all night about how good it tasted. My friend once said to me that only people with a strong will and a clear purpose decide to go traveling. Maybe it's to see a certain view or to fulfill a certain wish. So, what made you guys embark on your treacherous journey to Inazuma? And we're looking for answers from the gods, too. You were separated from your family because of a god? Oh, that must be really tough. I get it. Well, if that's how it is, then that's how it is. You know, I was going to ask if you guys wanted to stay here in Inazuma. Unlike the outside world, what Inazuma seeks is eternity. In other words, a state of tranquility where very little ever changes. The advantage of that is that if you're ever tired from your journey, Inazuma's a great place to come and rest. Let me put it this way. I was just worried that you might be getting weary. And if you keep pressing on in that state, you might start to lose sight of the things that made you want to start your journey in the first place. Sometimes. That's also just how it is. When you're exhausted, everything becomes an uphill struggle. Even trying to have fun. You won't be able to enjoy yourself if you're too tired. An adventurer friend of mine once told me that if you're too focused on reaching the end of the race, you'll miss a lot of opportunities and precious moments to be had along the way. Don't worry though, I'm sure I can think of some way to get you feeling relaxed and happy. And you're here now, so even if you're gonna leave eventually, I want to make sure you at least leave with fond memories.
Who knows? Once you're reunited with your family, maybe you'll find Inazuma the right kind of place to call home. I already have an idea of the color and type of fireworks I want to give you guys. I'll keep it a secret for now, though. Yoimiya, I'm back. Sorry to keep you waiting. Let's head over to the boat. Or, did you want to keep chatting a little longer? Okay, good. Let's go then. Just act naturally, though we don't want to raise any suspicion. If it can withstand the storms out on the ocean, it must be super sturdy, right? Absolutely. Rest assured that the quality is guaranteed. That's way too small. Can't be helped, I'm afraid. This is the biggest and sturdiest boat that I can provide. It's built from the finest Inazuman timber. Still, I'll be the first to admit that if he's planning to ride this into the storm, it's going to be exceedingly dangerous. I'm also hoping Sakajiro won't have to use it. It's just there as a last resort. I gotta say though, Koichi, it feels like your craft has improved once again. I'm not the one you should be praising. It's all thanks to the guys who kindly pitched in. To avoid detection, we each worked on our own materials separately, then assembled them secretly in the night. This is the largest we could afford to build. Any bigger and there's no way it would pass the Tenryou Commission's inspection. Let's store the boat here for now then. I'll fill Sakajiro in when I get back. He'll need to make some preparations before setting sail. Uh-oh. Paimon feels really worried all of a sudden. Doesn't helping Sakajiro make you a collaborator in the eyes of the Tenryou Commission? Maybe it does, but I knew what I was getting into from the moment I agreed to help him. My family has pretty good connections with the Yashiro Commission. We work very closely with them, and whenever there's a national event of any sort, the other two commissions come to us too. As long as I'm polite and respectful and don't cause a fuss, they won't look to cause trouble for me either. And anyway, to your point about collaboration, you've been helping out too, right? That's true. This was all a collaborative effort. Wait! Oh no! Ah, so you're seasoned crooks already, eh? Don't know what I was worried about then. Anyway, thanks for everything, Koichi. And your fireworks are ready, so just go pick them up from my house whenever you want. While you're there, you can get my pops to settle the boat construction fees. Oh, don't worry about paying anything. Third Sis would be sure to scold me if she found out I'd taken Mora from the Naganoharas. Who's Third Sis? Oh, let me explain this one. It's a story my pops told me. There used to be a thriving merchants guild in Inazuma. It got really prosperous. At one point, there were a dozen or so kids born around the same time to the families of the guild. They all grew up together, each of them learning their respective family's business. They were a tightly knit group of friends, but eventually, they all grew up and decided they each wanted to go into business themselves. It was inevitable that business would send them all to different corners of the world, and that they'd have far less opportunity to see each other in the future. That's right. Just before we went our separate ways, the eldest of the group suggested that we should all go watch some fireworks together one last time. They were all very ambitious types, and each had their own knack for doing business. One by one, they left, until Koichi was the only one of them remaining in Inazuma. After that, he hardly saw them. But whenever one of them did come back to visit, fireworks would always be involved. Yeah, no matter how close you and your friends are, there's always gonna be some distance after being separated for a long time. But as soon as the fireworks lit up the sky, it'd instantly take us right back to our childhood, and we'd be chatting away like in the old days. To us, those memories are eternal. Oh, so this is what you meant when you were talking about commemorating
That's exactly right. That's why I can't let people down when they're counting on me for their fireworks. Anyway, I need to go update Sakujiro. See you, Koichi. Thanks again for your help. Yeah, I should get out of here too. I don't want to get caught red-handed. Okay, story time. So, whenever Koichi brings one of... But there are so many of them in that friendship group, and I don't remember anything from that age anyway, so I never have a clue who they are. One time, he shows up with another one of his friends, and the friend asks me if I remembered him. So I'm like, yes, I do! You held me once when I was just a baby. Koichi just bursts out laughing and says, actually, this is one of his carpenter friends. Turns out he's a lot younger than he looks. Just a few years older than me. I went bright red and must have apologized like a million times. It was so embarrassing. The boat is ready and waiting. I'll mark the location for you on the map. Before you leave, I recommend that you pack some food and water. You can never be too prepared. After how much effort it took to get back in, it's hard to convince myself to leave again. Especially when I'll be going up against the stormy ocean on a tiny little boat. My prospects don't look great. Well, they won't look much better if you get caught by the Tenryo Commission. I'm afraid that sooner or later they are going to find you here. Time is starting to run out. I'm sorry. I'll make sure to get out of here before they come. I promise I won't cause you and your family any more trouble. I didn't mean it like that. If we ever ran into any problems, I'm sure I'd figure something out. But if the Tenryo Commission does catch up to you, then make a run for the boat. Okay, I won't let them catch me. But... no, I guess this whole trip was a waste in the end. Why did you want to come back to Inazuma anyway? Is there something you wanted to do? I didn't used to like this place at all. That's why I left. But looking back on things now, I was really just running away from my responsibilities. Once I started to realize that, I got restless. I couldn't stop thinking about the people and the things I'd left behind. So forget it. What does it matter now? It's too late anyway. I originally wanted to make up for all my regrets, but instead, I found myself in the situation I'm in now. What a pity. Talk to us about it. Maybe we could... If only there was no Sakoku decree, huh? Anyway, don't worry. We're not going to bother you about it. We'll keep trying to buy you as much time as possible until you reach your final decision. The Tenryo Commission. If only they weren't so overzealous, there might be a way. Oh, that's right! That elderly couple, old customers of ours, their son's in the Tenryo Commission, isn't he? Yeah, quite high up as well. That's it. I'll go talk to them. Maybe they can do something. Are you sure they won't just report me instead? Oh, don't worry about that. They're really nice people. I know them well. They won't cause us any issues. All right. You should get back indoors, Sakujiro. We'll be back in no time at all. Okay, let's go. Time waits for no one. Wait, hang on. What about the fireworks? All those materials? There's so many orders to finish. Pops? Pops? No, never mind. I know. I'll write him a note telling him to sort out the fireworks. Why did you cut Paimon off earlier? Because what he needs isn't an answer, just time. Well, if it isn't Yoimiya. Come on in, dear. Come and take a seat. Are these two your friends? Yes, they're travelers from afar.
outsiders have a very difficult time getting into Inazuma nowadays. Indeed, these are unprecedented times. But seeing as they came all this way, we locals should give them a warm welcome. Mm-hmm. Oh, before I forget, I brought the fireworks that you ordered. Oh, thank you, dear. Your family is so good to us every year. First your father, and now you. I wonder if I'll still be around to see the next hair of Naganahara fireworks. Of course you will. You're both in great health. Don't say things like that. It's bad luck. We aren't as young as we once were, though. The body knows it. It used to be that I could spend all day working the land, carrying water back and forth. But now, even a moment of light work leaves me with all sorts of aches and pains. I wanted to do some weeding yesterday, but as soon as I bent down to get started, I suddenly felt that if I went any further, I wouldn't be able to get back up again. No worries. Say no more. We'll handle it. No, no, no. We can't be putting you to work when you're a guest in our home. I'll just go fetch the tea and some snacks, and then we'll continue our conversation. It's fine. It's not like it's the first time I've helped you with chores. I just haven't had much time recently with the fireworks show coming up. But once that's out of the way, I'll be sure to come by more often. It's no trouble, really. We don't mind helping. Oh, you're such good kids. As for mine, he's all grown up now. Hasn't found anyone yet. And he doesn't visit very often. If you're quite sure it's no trouble, then I have some pickled radish here. Would you mind delivering it to Satoru on the other side of the village? Sure. It won't take us a moment. The old folks aren't very mobile, so come on, let's help them out. We'll get rid of the weeds first, and then deliver the pickled radish. Time to go. Yeah, you got it! And that should just about do it. Satoru is on the other side of the village. Let's go see him now. Hey, Satoru! How have you been? Keeping well? Yeah, same as usual. Not much has changed. You're looking full of life, as always. All thanks to the support of our loyal customers. The family business just keeps getting better and better. We sold some fireworks to Liyue a while back, and word is they were a real hit. So it looks like we'll be getting more business from over there in the future. That must mean a lot more work for you, though. Are you sure you and Mr. Ryunosuke can manage? If it gets too much, don't forget, you can always ask me for help, We should be fine. I think we can cope. Oh, yeah. This is some pickled radish from Mrs. Imatani. Oh, wow. Thank you so much. I never used to be a fan of pickled radish, would you believe? But then I tried some of Mrs. Imatani's homemade stuff, and I couldn't get enough of it. It's a family staple. Speaking of your family, how's everyone doing? They're doing well. We have the occasional heated argument, but I guess that's every family. Being close to family is better than never getting to see them. Even if it does mean putting up with some conflict. Now, Mr. and Mrs. Imatani seem to have a great relationship. But still, they must get lonely with their child never visiting. Huh, they didn't seem that way to me. I think they're just used to it. You make a good point, though. I should drop by more often in the future. That way, they won't get so bored. Oh, I'm sure they'd love that. As would all of us in Konda Village. You're always welcome here. Thank you! Now that we finished all the chores, it's time to talk to the Imatanis about Sakujiro.
be as great as reused. That was quick. Ah, young people are so... Younger people have bundles of energy, and older people have a wealth of wisdom. Each have their strengths. Speaking of youth, do you know what? It's been 50 years this year. Oh, so it has. Goodness, how the time flies. You barely notice as the years go by, but then suddenly 50 years have passed. 50 years since what? Some important day? Well, if you must know, it was 50 years ago, back in the days when this young lady was still trying to win me over, that... Oh, stop trying to impress them. We both know you were the one who was hopelessly smitten and desperately trying to win my affection. Well, maybe you're right. 50 years ago, I proposed to my wife at the Nagana... To tell the truth, I was still a little uncertain. I wasn't sure what I was doing when I walked into the Naganahara's shop and ordered my firework. Even as it was rising up into the sky, I still had no clue what I was going to say. But then it exploded, the sky lit up. I looked back at her and saw her eyes twinkling in the light of the fireworks. Before I knew what was happening, apparently, I'd already said it. And, well, she'd said yes. 50 years. But 50 years of I had no idea. Oh no, seeing that... What? Yeah, Sakujiro. So he came back. Huh? You know him? He was our boy's best friend when they were young. They were inseparable. They grew up together, shared everything with each other, and went everywhere together. But one day, they had a terrible argument. Sakujiro, but our case... I see. Keisuke said not. Eventually... If it was any... But since it's... What a strange coincidence. Who'd have thought? I understand now. When I asked Sakujiro why he came back, he just said because of past mistakes and wasn't willing to elaborate. Now I finally understand why he can't decide what to do. Two best buddies in childhood. One grows up to join the Tenryou. Well, no worries. If that's the case, we can find some other way to help Sakujiro. There's no need to make things difficult for you. This sounds like something for Sakujiro and Keisuke to resolve between... Yes. I think after all these years, they... Well, can't say we didn't try. I'll let Sakujiro... Time to go. Time to go. Yoimiya, something bad's happened. Some people from the Tenryou Commission came by. Huh? Why? Do they know? Pops, are you alright? They didn't do anything to you, did they? I told them the show was starting soon and the place was filled with fireworks, so they shouldn't go in because it's a fire hazard. But they didn't listen. It seemed like they knew Sakujiro was inside. Luckily, Sakujiro heard them coming in time and managed to escape through the window. The Tenryou Commission wasn't able to capture him. Oh, this is bad news. I don't think Sakujiro had enough time to make his mind up. Pops, did you see where he went? Oh, the Tenryou Commission will definitely be chasing after him. Good point. Names. We need names. Suddenly showing up like this, surely it must be Keisuke's doing. The Commission wouldn't normally cause this big of a fuss over a stowaway. Sorry, my ears are no good. And I didn't get a good look at them either. If you're wondering which way they went, they left the city. I wish I'd caught their names. But I didn't hear a thing. As it happens, I did.
I was getting some ore from my friend's place and happened to bump into them on the way over. I think their leader's name was Keisuke, just like you said. Just as I thought. Thanks. If Sakujiro still hasn't made up his mind, those two running into each other won't solve anything. And even worse, there'll be no coming back from it for Sakujiro. We can't let that happen. Come with me. Let's track them down. It's Mochizaka and his friends! Let's ask them. Hi, Yoimiya! Are the weapons to scare away the great Mujina yokai ready yet? Oh, Mr. Ryunosuke is making them right now. You can go collect them from my house later. Aren't you gonna play with it? I'm sorry. I have something important to do right now. I'll be back later on, but I'll bring you guys some candy next time. The extra sweet candy, the one you guys love. Yay! We're gonna get candy! Woo! Also, I wanted to ask you guys something. Did you see a bunch of scary-looking men come by here at all? Yep, we did. It looked like they were chasing someone. Are they trying to catch a monster too? No, don't worry. It's all just a big misunderstanding. Be good kids and stay out of trouble, all right? Stay in the city for now, and I'll come play with you after the fire. We will. We'll be on our best behavior, especially for you, Yoimiya. It looks like this is the right way. Let's keep going. If Sakujiro still hasn't made up his mind, I guess I'll have to step... Look! There are people from the Tenryu Commission over there! Sorry, official business. I can't let you pass. Sakujiro and Keisuke are up ahead, right? We need to talk to them about something. Didn't you hear me? You're not getting past. Ugh, what a nuisance! Well, you've only got yourself to blame! Time for a light show! করছে ভাই নবলেস দিয়ে ড্যামেজ আচ্ছা That didn't count! I must withdraw. Fire hazard! Lights out. The fuse is lit! I must withdraw. Gold Bishop down! I must withdraw. Shadows of fate! I must withdraw. How dare you impede the work of the Tenryo Commission? You will be punished for your actions. There is nowhere you can escape justice. Not even at the edges of the world. Huh, look at that. The one with the loudest mouth had the fastest feet. We can't waste any more time on these guys. Let's push on. They should be just ahead. Your skills with the sword have stagnated, Sakujiro. You should have known that you stood no chance against me in a duel. I never imagined I'd fall into your hands. If this is to be my fate, I accept it. I have nothing else to say. But your return says that you finally came around to my point of view. Whatever you say. You will return with me to the Tenryo Commission to await your sentencing. The one who made this boat will also be punished. Wait!
It doesn't have to end like this! Don't you have anything else to say to one another? Hey, I know you. You're Naganahara's girl, who makes the fireworks. I know you like to get involved in other people's business, but stay out of this. It does not concern you. It's okay, Yoimiya. The past is the past. Then why did you risk life and limb to get yourself back into Inazuma? And why were you so reluctant to leave after you got here? I'll tell you why. This is why. This is the chance you've been waiting for, to talk everything through. I have nothing to say to him. He's a criminal. I work for the Tenryou Commission. There is never any room for discussion. Out of respect for the friendship we once had, I gave him a chance to fight for his freedom. But his skills with the sword are as disappointing now as they ever were. What are you talking about? And just who do you think you're kidding? You left all your subordinates back there to guard the road, making sure no one else followed you here. Seems to me like you were hoping for a chance to talk. I can see it in your faces. You both have so much to say, and you're just gonna choose to keep it all inside? Don't flatter yourself. What would you know? Yoimiya, leave it. It was just my wishful thinking. No, I won't leave it. I will not stand by and watch when you haven't even done anything. Keisuke, you seem to like settling things with a duel, so let's do it your way. I challenge you to a duel. If I win, then you need to say everything that's in your heart. No more running from your feelings. And the same goes for you, Sakujiro. If I win, you will tell Kate if you don't say anything now, you may never have another chance. And if you lose? Then I'll admit to collaborating with Sakujiro and accept the Tenryou Commission's punishment. Yoimiya. I accept. Let's settle... Sir, we're here to back you up. Backup? Duels are supposed to be one-on-one! All right, that's it! Let's help Yoimiya! We can't let her fight them all alone! I must withdraw. The fuse is lit! Everybody stand back! Here come the fireworks! I must withdraw. Clouds high. The birds come. I must withdraw. Sir, they are too strong. We need more men. Stand down. What? I thought I told you to stay away. Now stand down. Yes, sir. Sorry. Young lady, you are just as obstinate as Sakujiro was back then. Why were you so convinced that we had things to say to each other? Because Sakujiro may not have told me about you when he came back, but he did order a firework from me. Then, your parents told me about what happened between you when you were younger. Once I'd heard the story, I realized that the firework meant something special to you both. And that's why I simply refuse to believe that you have nothing to say to each other. Nobody sets off a firework to feel lonely, do they? The reason I came back is that... I felt lost. It wasn't that I'd changed my mind, I just felt that what I'd done in the past was to try to escape from reality. I saw the freedom of Mondstadt, the contracts of Liyue, the wisdom of Sumeru, and the justice of Fontaine. It all left a deep impression on me. I was glad that I'd left Inazuma,
but then I happened to hear about the Sakoku decree. I was an escapee, and I was proud of that. What I should have tried to do is take the good things from the outside world and bring them back home. So that's why you came back? Out of your naive hope of changing the way things are here? No, I let go of all those delusions of grandeur. I just felt that I never should have run away like that. After all, you never ran away. Huh? I don't know about you, but life hasn't been easy for me. But I just had to come back and visit. It was like fate was calling me, and I couldn't ignore it any longer. Life isn't easy for anyone. I truly worship the Raiden Shogun. Her ideas were my personal creed, and I desired nothing more than to see her will done. But now, my role is to punish violators of the Sakoku decree and confiscate people's visions. It's not what I signed up for when I joined the Tenryo Commission. I do wonder, am I really doing the right thing? The boat is yours. Huh? I couldn't make you stay in Inazuma, but that doesn't mean I want to keep you here by force. What will you say to the higher-ups? Don't worry about that. I'll handle it. If you want to come back, I hear the process of returning to Inazuma from the outside world is long and complicated, but it can be done. I will lend you my help, but until then, you'll have to wait. And don't kick the bucket on the way out. Don't worry, Keisuke. I won't. Any chance we can watch the fireworks together? Maybe next time. I'll be demoted for sure. It's not like me to give in to childish sentiment like this. I can't explain why I went through with it. It's the one that Sakujiro planned on using for his escape. I asked Yoshitaka and the others to transport it here, citing the temporary contraband storage clause. Forcing Sakujiro to this spot was also something I had planned all along. It's just like you said, Yoimiya. Even though I hadn't fully made up my mind, my actions betrayed my intent. But I think you did the right thing. And look, now you've managed to resolve the grievance in your heart by talking about it. I understand now. Thank you. I didn't know you were quite so perceptive. You saw right into what I was thinking. That's only because I know your parents so well. They're both really nice people, so I didn't think the apple would fall too far from the tree. I had heard there was a new Naganohara running things these days. A little loud and reckless, maybe, but you live up to the family name. By the way, Naganohara fireworks can reproduce the firework that the two of us set off back then, right? Would you be able to make one for me? Sorry, no can do. Without the slipper reference, I can't make the same one again. And I'm afraid Sakujiro is the one with the slip. Ah, I see. Never mind then. Don't get too down just yet, though. I mentioned that Sakujiro ordered a firework from me, didn't I? I can't make another one, but I'm guessing Sakujiro probably won't be needing his anymore. It'd be a shame for it to go to waste, so I'll make an exception and let you set it off instead. Thank you very much. No worries. And don't miss out on the start of the fireworks show. Yoimiya, the way you took command of that whole situation was amazing! What can I say? I like to talk. I'm a strong believer in the power of words. If you're not willing to communicate, then the problem just sits there. If you just keep staring at it without doing anything, eventually you'll watch every last opportunity to resolve it slip away before your eyes. Sakujiro and Keisuke can't turn back the clock in their relationship, but that's no reason to live with remorse. Anyway, follow me. I'll bring you to the perfect place to watch the fireworks. My pops will set off the firework that I wanted to give to you.
Huh? Oh. Oh, it's... Keisuke. So, Yumiya, these fireworks, what do they mean to you? Yumiya? Shh. Huh? Oh. That was amazing. It was so beautiful I could weep. I didn't actually cry though, right? I just feel a bit misty-eyed. Oh, remember that big one that went up first? The gold one? That's the one I had Pops make for you. Oh, Paimon saw it. It was one of the best ones. They won't forget that anytime soon. That's what I wanted to hear. I was hoping it would leave a deep impression on you guys. No matter where your journey takes you, and no matter what hardships might lie ahead, I hope you'll always be able to look back fondly on the fireworks you saw tonight. I believe that as time goes by, this firework will only grow brighter and more beautiful in your heart. Oh, and also, you're technically my customers now. Here, this is your paper slip. If you ever want to see that golden firework again, just come and see me. You know, Yumiya, you seemed to turn into a completely different person during the fireworks. You were so quiet, and it was like you couldn't hear anything at all. Oh, I can hear you. I just have a habit of being silent while I'm watching fireworks. Quietly watching something you made with your own hands rise into the sky feels like a sacred ceremony to me. You asked me what fireworks mean to me, right? Yep. Well, for Koichi, who built the boat for us, and his friend, Third Sis, fireworks commemorate friendship. For Keisuke's parents, they commemorate marriage. And for Keisuke and Sakajiro, they were commemorating... Oh yeah, right, beliefs! As for me, to be honest, even though I've thought about it countless times before, I still haven't found an answer. Seriously? Huh. Paimon was expecting something deep and philosophical. Well, no one's ever asked me this before, so I've never really settled on an answer. It was by chance that I happened to be born into the Naganohara family, so it was by chance that I ended up learning this craft from my pops. It's also by chance that I've met so many people, learned so many things, and discovered that people associate watching fireworks with the things that are most precious to them. Fireworks that disappear in a flash of light are probably the furthest thing away from the eternity that our shogun desires. But people's feelings don't just disappear, and it's those feelings that give fireworks their purpose. If nobody wanted to watch fireworks, then they wouldn't exist. Also, consider this. You have to have the Naganoharas because so many people are emotionally invested in the existence of fireworks. If we didn't exist, their wishes would go unfulfilled, wouldn't they? You know, I don't really think about complicated things like this very often, but I'm proud that I was born into the Naganohara family and have the chance to make so many pretty fireworks. Inazuma is not such a bad place. Paimon's having a pretty good time. But... Astrologers must rid themselves of material desire. As usual, it's the first stop, Komori Tea House. Are you ready to head over?
দিতে পারো বললাম। How strange. It's never this quiet here. Toma's playing his ventriloquist game again, huh? Toma? Toma! Hey, you can come out now. Paimon's seen you already. Oh, not a peep. So where the heck is he then? Huh. What's got Taro Maru so worked up today? He's always such a good boy. Hello. Have either of you seen Toma? No, we thought he'd be with you. Why? Has something happened? Then it's as I feared. On the way here, I heard that Toma had been taken away by the Tenryou Commission. I wasn't certain whether it was true, so I came right here. The fact that he hasn't arrived here as we arranged suggests that it is true. The Raiden Shogun is holding a vision hunt ceremony at the statue of the omnipresent god today to mark the 100th vision seized under the decree. And the 100th vision bearer in question, the one who will have their vision seized, I fear, is Toma. Hold up a second. So the ceremony that Toma said the Tenryou Commission were busy preparing for, that was this vision hunt ceremony? And he was the target all along? I believe so. The Shogun and the Tenryou Commission see the ceremony as a milestone. With the 100th vision, they wish to mark the success of the vision hunt decree to date. This cannot happen. I must go and rescue him. Yeah, like it or not, you represent the whole Yashiro Commission. So if you go and pull a stunt like that, you're basically declaring you and the Raiden Shogun are enemies now, right? And by doing it so publicly, you might be implicating a lot of other people from the Yashiro Commission too. There is no other option. I must act with haste. The ceremony is about to begin. I will not abandon Toma like this. He is my friend. To think that not long ago... But... Okay, I'll wait here for your return. Get back safely. Don't worry, Ayaka. A friend's life is on the line. We ain't about to mess this up. Please be careful. Capable of using elemental energy without a fission. You are an exception, it appears. Exceptions. The enemy of eternity.
will be inlaid upon this statue. और condition क्या कहने हो? You are that which is furthest from eternity. Exceptional. Shiver! Strike dead into the wind. Written in the stars. Inferior. Let's light it up! That's gonna hurt in the morning. Why do they never miss? Evasion is futile. One with nature. Time to go. Inferior. Let's light it up! Lightning falls on the land Off of we go. eternity. Into the wind. It's fun. Let me scry. Judgment! Strike dead. Looks like overtime today. Inferior. Inferior. Strike dead. The wind knows me. Ow! I'm going in! Fallen leaves adorn my night. Punishment! Let's light it up! That hurts. You can't run! Shadows of fate. You are an enemy that requires special attention. One with nature. Leave my space. Judgment! Inferior. Strike dead. Let's light it up! The wind knows me. Adventure time! Off we go! You can't run! Evasion is futile. Shiver! Instabilities will be removed. Adventure time! Strike dead. What a nuisance! You face the lightning directly. Commendable.
Shogun, who was that? Seize him under the decree. Huh? Next time, I will strike twice. Why have we stopped here? In case you've forgotten, the Komore Tea House is the safest place for me to hide in this area. The only thing is, I probably won't be able to leave again for some time. I'll have to leave the next steps to you. Go to Tatarasuna and find the resistance. The Shogun's army is almost certainly about to issue a warrant for our arrest. There are very few parties that will be willing to shelter us, but the resistance is an exception. Hyman's pretty sure Ayaka mentioned them before. Oh yeah! Sangonomiya's group! The ones who came together to fight the Vision Hunt Decree! That's right. The resistance was founded by Sango no Miya Kokumi, the divine priestess of Watatsumi Island. Currently, it's her subordinate, Goro, who leads them in their war against the Shogun's army. However, the Yashiro Commission is not on especially close terms with the resistance, so your dealings with us would normally be frowned upon. But you're different, so that shouldn't work against you. As far as I can see, the resistance shouldn't have any reason to turn you away. The only issue is that we can't be sure of the resistance force's current location. You'll have to ask around along the way. You'll likely pass through territory occupied by the Shogun's army at some point, so be sure to stay on your guard at all times. Don't worry about me. I can remain hidden when I want to. I won't make it easy for them. We gotta hurry up! The Tenryou Commission could be right around the corner! Let's get out of here! Wherever in this world I roam, I carry memories of my home. This blade, it is the last link I have to the land of my birth.
শোগানের সাথে ফাইট করার পর আমার ইউবিএন নষ্ট হয়ে গেল। I heard they added a couple more people to the wanted list. They're high priority targets, apparently. But most of our forces are out on the front line. How are we supposed to effectively prioritize them? We'll just have to make sure we keep our eyes peeled when we're out on patrol. I wonder how they're faring on the front line. Last thing I heard was that we'd pushed the resistance back to just northwest of Musojin Gorge. I don't know if that's true. I doubt it. Their rear guard isn't far from there. We're gaining ground at the moment, but I don't think we pushed them back that far. Anyway, we should focus on patrol. Come on, we're up. Fair point. Time to go to work. The northwest of Musojin Gorge. So that's where the resistance forces are based. We should keep asking around, though, just to be safe. Parody. Parodin baki. Paro. Plus. 22. 22. Time to go. Oh, hey. You managed to escape too? Yeah. Where are you headed? Higi Village. I've heard the rumors, but it's still gotta be a safer place than a war zone. What about you? Don't get me started. I was recuperating on Nozuchi Beach. It's complete chaos over there. The Resistance aren't having an easy time of it. They don't have the manpower for an all-out confrontation, so they can't contend with the Shogun's army. The front line used to be further forward, but they had to retreat a couple of times. Now they're back to Nozuchi Beach. And that's where I've just come from. I was lucky to get out. It's much too dangerous. Their forces are so scattered that no one knows who's who, and anyone you run into pulls their weapon. I just dropped my luggage and ran here. I think we need to keep moving. Things are changing so fast. The further away we can get, the better. Agreed. Why don't we stick together? Can't hurt to team up with someone. Nozuchi Beach.
Sounds like that's where the এটা দেখি চলো। resistance and the Shogun's army are battling it out right now. ঘুমাতে চলে Let's যাচ্ছিস? head over and take a look. হ্যাঁ আমি তোমাকে তুমি যেহেতু গেনশিন খেলছো ওই জন্য এটা দেখ বাজি, এটা দেখ। এটা আমাকে বল কি করে। হেভেনও খেয়েছিলাম একটা, এরকম দেখেছিলিস তো? হ্যাঁ হেভেনের এর কাছ থেকে খেয়েছিলাম। চলে এটা দেখ, আসছে। এটা কি করে? যাই না, ওয়াল I ব্যাংকও guess দেখাচ্ছে না, দেখ। একদম তোর মাথার এই যে লিখেছে। এটা খুব ইরিটেটিং লেগেছে আমার। পড়ে গেছে। এটা তো বার করেছে। এই বহুত অ্যাগ্রেসিভ দিয়ে বার করলো এই রাউন্ড। এটা আমি বুঝতে পারলাম না। আমি বললাম মেরে দেবে হয়তো ব্রামটাকে। এটাতে কি ছিল? এটা দেখ তুই বলছিস গুলি শেষ হয়ে গেছে, আমি আসছি বুঝলি? দেখ এটা দেখ তোর বাড়ছে সাইড থেকে। আরে ওর ফ্যান্টমে গুলি নেই, আমি এত এটা কি কন্টেন্ট ছিল? ওই এটা 1 HP টা। ও হ্যাঁ নাইফটা পিক দিয়েই যাচ্ছিল, আমি ওটা বুঝতে পারছি না। Let's go help him out. ये पांची दादा पांची साइड Delve into destiny. আমি ব্রেভ নিয়ে বহুত ডাব্লিউ করেছি এই গেমটাতে। এই এখানে রিনাক্ট করে মারতে পারবো এটা Show me what you've got. ये मोड़े जाता हमारा था तो मना হ্যাঁ বলে দাও স্পিকার করে হয়ে That hurts. Judgment. এটা দেখে তুই আচ্ছা হয়ে গেছিল আমার সাথে Train harder. Teamwork is dreamwork. আচ্ছা এটা যে কন্টেন্টটা কি ছিল? হ্যাঁ এটা দেখ করে আসলি Take cover. আরে যাই প্লিজ আমার ওটা দেখেছি আমি। আমার ফ্যান্টমে চলে গেছে, আমি কোথায় গেছি, আমি লাস্টে শটগান ফেলে দিয়েছি নে এটা দিয়ে দে। এটা দেখ You saved me. I thought I was about to die. Thank you so much for your help. এটা I'm পিং এর Teppe জন্য রিঅ্যাকশন of the Gobius platoon. I'm with the resistance. পিং এর জন্য I was sent to the front line just recently. I was looking তুই এটা forward to করিস doing my রে part. দেখা আগে একটু Instead, it seems I fell at the first hurdle. So, ওই দেখ you ওইটাই aren't লাস্ট dressed like resistance fighters. Have you come here looking to sign ওইটুকুই up? রেকর্ড হয়েছে। এইটা আমার এইটা Great! Just the other day, I heard General Goro complaining about how desperate we are for more people. Your support will make a big difference. I'll escort you back to our camp. But first, let me bring you up to speed on our current situation. As you can see, the Resistance are at a constant disadvantage when it comes to open. The goal of the Shogun's army is to uphold eternity. To this end, they have the support of the Tenryou Commission's general, Kujo Sara, who commands an exceptionally strong force. As for us, vision bearers are few and far between as it is. The fact we're even able to hold out is thanks to the brilliant strategic mind of Her Excellency, Sangonomiya. We're also indebted to the great courage shown by General Goro and the Resistance troops. If only I had a vision myself. Not only would I be better placed to share Her Excellency and General Goro's burden, but I'd be able to hold my own. I couldn't help but notice that you used elemental energy when saving me just now. You must have a vision yourself? He's a special case. He doesn't have a vision, but he can control the elements anyway. Are you serious? That's incredible. I guess that means you're immune to the Vision Hunt decree. You have to let me introduce you to General Goro. He'll welcome you with open arms. Perhaps I can also make a worthy contribution this way. Of course, I'd much rather prove my worth by the sword. If only taking down Shogunate Samurai was as easy as you make it look. Anyway, we shouldn't delay. Let's head off. Once more, the wind knows me. One strike will
One with nature. You can't run! Yeah. Shiver! Decided by destiny! Out of the way! The wind knows me. Cut down. Like this. Into the wind. The wind knows me. This is what happened, General Goro. I was surrounded by shogunate samurai, and they came to my rescue. They can use the elements without a vision. The Resistance could really use people with that kind of skill. We should bring them in. I presume you've heard that the goal of the Resistance is to defeat the Shogun's army and repeal the Vision Hunt Decree. This is no easy task. Each who sets foot on the battlefield must be ready to sacrifice their life. Tell me, why do you wish to join us? The Resistance cannot accept any who don't possess a warrior's will. You and I must... You're referring to the ceremony to mark the 100th Vision seized under the decree, right? Yes, we received some news of it here, despite it taking place over in Inazuma City. There was a disturbance, allegedly. Highly unusual, considering that the Raiden Shogun appeared in person. But why do you wish to discuss this all of a sudden? What? Yep, we had a fight with the Raiden Shogun and everything. Then we grabbed the Vision Bearer and whisked him off to safety. After that, they added us to the Army's wanted list. That's why we came here. Now that you mention it, we did just recover a bounty notice from a shogunate samurai defeated in battle. It read, "Reward for the capture of a blonde-haired traveler and their mysterious flying pet." Huh. So this refers to you two? What? Who are they calling a mysterious flying pet? My apologies. I understand your situation well enough for now. On behalf of the Resistance, welcome to our ranks. Her Excellency is currently away from the camp. We don't know where she went, but she instructed us to take care of everything in her absence. I will ask Tepe here to show you around the camp first, then dispatch you straight to the front line. Yes, sir. I used to be in the logistics division, so I'm the right person to show you around. I know the setup like the back of my hand. I'll make sure you get a warm Resistance welcome. Let's start with the field hospital. Some of my friends are recovering there. Last time I saw them, I promised that I'd introduce any new recruits. When they're finally back on the battlefield alongside us... দালাই লামা হচ্ছে তোর তিব্বতের এটাকে মেন লিডার মানে ভগবান দ্বারা নির্ধারিত হয় ওদের কি একটা ওই সেই একটা লেক টাইপের আছে না ওখানে ওদের দেখায় যে পরের কি হবে মানে লেক মানে ওটা ওই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে যেটা দুটো লেক আছে এটা হলো ভগবানরা যেখানে স্থান করেছিল একটা brand new recruit in your first battle is to start sparring. Getting ahead of yourself. না মানে ছবি টাইপের না 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 মানে ও দেখতে পারবে Did you হ্যাঁ bring মানে this one যে in? দালাই লামা হয় How are things on the front line? পরবর্তী কি হবে সেটা উনি ডিসাইড করে দিয়ে যায় এবার The উনাকে enemy কোনো are একটা much stronger than we could have imagined, but we're holding our own. I've been right in at actually one তিব্বত point. তো There were সেপারেট a কান্ট্রি horde of ছিল enemy আগে troops surging towards us চায়না like the যখন tide, but I ইসে didn't flinch. কত I drew my blade and charged straight into the fray. 4 না তার আগে shogunate samurai and only one of me.
but I ফর্টনাইটে মানে still চায়না managed to fend ইসে them করে off. না তিব্বতকে ওদের Look at একটা you. মানে ওই When যে did you ওয়ান grow কান্ট্রি nerves of টু steel? This guy stole the show, though. ওই রুলে When he saw me যেরকম ভাবে tiring হংকং and আছে falling back, he চায়নার burst onto the scene and তা took down ওদের a অ্যাড whole করে group নেয় of কিন্তু them in সেই one সময় fell swoop. তিব্বত I সেপারেট heard he কান্ট্রি even ছিল stormed একটা the Vision Hunt তা এবার ceremony, তখন and that the Raiden Shogun দালাই herself লামা failed to বলেছিল take যে him down. সেপারেট কান্ট্রি চাই তো Amazing work, চায়নার both of লোকজন you. মানে চায়নার যে Still, আর্মি ছিল যে I can believe মারা most of ট্রাই that, করেছিল তা উনি but him facing এক্সাইল off হয়ে against the চলে Raiden এসেছে Shogun? প্রথমে I কয়েক think বছর you তো might be ঋষি embellishing ছিলই the story a little there, Teppei. I সিকিমে mean, ছিল we've all এখন heard of the মনে হয় Muso no অরুণাচল Hitotachi, প্রদেশে আছে। right? তা ওই এক্সাইলে উনি সে কান্ট্রি লিড Either way, to tell the ওনার truth, রিপ্রেজেন্টেশনের সাথে with মিল all মানে the কি হতো losses মানে we've sustained চায়নাকে আবার recently, মানে I was সেপারেট starting to কান্ট্রি lose hope তিব্বতকে in our ability to hold out much যাতে longer. মনোভাব But না আসে এর seeing জন্য fresh চায়না recruits join our ranks রাগ and করে মানে hearing যদি দালাই Teppei's লামাদের সাথে কেউ exploits, কন্টাক্ট I'm itching to get myself better. সেই নিয়ে এখন That's a controversy। lukewarm epiphany, if you ask me. While you're Yes, the lying there dignity of itching to state. get আগে যেমন better, ছিল মাইক I'm পম্পিও still ছিল out যখন there training hard despite my injury. এখন অ্যান্টনি Even though it burst open again yesterday. It did? Well, do you need me to get you something আর to dress ইন্ডিয়ার it with? হচ্ছিল আজিত I heard দোয়াল about a remedy যে হচ্ছে recently তোর that ওই uses wild bugs. কেন বলে All you need to do is grind Oni Kabuto into powder and it makes a Minister very of, effective dressing. They say it International feels Affairs. cool on the skin and acts fast to completely cure flesh wounds. Sure, I'll take one. Thanks. Sounds a little strange to me. I would have thought wolf hooks would do the trick, but it's your decision. Well, how about we let our new recruit decide? I'll stay here and make some preparations. If you're a fan of weird and wonderful remedies, please gather some Oni Kabuto. But if you're more of a wolf hook advocate, thanks for your help. Have you All right, I knew you'd back me on this. I can't guarantee it'll work, but if it does, everyone will be fighting fit again. And why don't you hand me the ingredients? It's a bit of a. Ow, ow, ow. Huh? Just like that, the pain stopped. Now it just feels numb. Looks like this might actually work. Not bad, Teppei. As soon as I'm better, we'll have to do some serious sparring together to make up for lost time. Sparring? You have a one-track mind, seriously. But good going, Teppei. When you first applied it, it felt like you were rubbing salt into the wound. But then the pain disappeared and there was just a cool sensation. I swear, I can feel my body repairing itself already. Still, I better not start overdoing it. Thanks to both of you for looking after us so... Just glad we were able to help. All right. Don't forget to visit the training grounds. Get some practice in before you hit the front line. Calm down and... The training grounds. That reminds me. They should be doing archery training over there. One with nature. The wind knows me. খেতে গেল Into the wind. খেতে যাচ্ছিস এখন হ্যাঁ তো পাঁচি ঘুমাতে যাচ্ছে খেতে যাচ্ছিস হ্যাঁ কটা বাজে 10টা না 11টা Oh, another miss. This sucks. দেরি হয়ে গেছে আজকে Let's see now. I've loosed exactly 10 arrows and only one. তো লাঞ্চ Was I? Only one hit the target. This isn't good enough. তাহলে ওরা টিফিন It's হচ্ছে evident from these. How Dinner hard could হচ্ছে it না। be? With progress. Seems things have gotten tough. I guess we'll just have to keep practicing. Come on, guys, let's complain. হ্যাঁ সন্ধ্যার সময় টিফিন Teppei-senpai? Listen up for a second. In battle, he single-handedly slayed multiple shogunate samurai without so much as breaking a sweat. And that was after interrupting the Vision Hunt ceremony with a feat of stunning bravery. Not to mention surviving an encounter with the Raiden Shogun. Is that true? 1959 We promise not to birthday take too much of your time. A quick demonstration would be all we need. It would mean a lot. 1960 ভুল বলিনি আমি You got it. 1960 তে ইন্ডিয়া চায়না ওয়ার হয় ইন্ডিয়া চায়না ওয়ার
Behold, the prin- Well, there you have it. I told you our latest recruit is pretty strong. Incredible! I think I understand what I was doing wrong now. My posture was off, and I didn't draw back with enough force. Seems I also need to focus on keeping my grip steady and monitoring the external environment. If I can get those few down, I'll be hitting my mark in no time. Those few, huh? Watching your demonstration was a great help. I learned a lot. At least this time I was able to observe some proper technique. As long as I can retain it, I know I'll become much stronger. Honestly, before this whole conflict came about, I was just another everyday citizen of Watatsumi. My wife and I were leading a quiet life together. War and battles were the last things on our mind. That all changed with the Vision Hunt decree. The actions of the Shogun's army ignited something inside me. That's why I joined the resistance. The road ahead of us now seems like a long one indeed. Can those of us without visions or combat skills really become adept fighters like them? There's no use in speculating. Thank you both for your help. Stay focused. With us holding the front now then. Let me show you around some other places. Where should we head next? Sir, we've got trouble. The Shogun's army is attacking. There are still many wounded in the camp. We must... What? Impossible. How could they have reached... We'd better go assess the situation. I won't forget this. Well, we managed to hold them off. But what would the Shogun's army... We have sentries and patrols posted all around... Unless... They must have an informant. Our priority is finding the agent and protecting the camp. Sir, I just returned from inspecting the perimeter. It appears that several portions of our defensive walls were already collapsed. The Shogun's army must have known about this vulnerability and made their way over from the cliffs nearby. If I suggest we repair the walls and double the guard, that should keep... In that case... Understood. Leave the repairs to... Why don't we make this more interesting, recruit? A contest between the two of us. Just don't underestimate me. If there's anything I know, it's logistics. You'll see. I hear you've got a job for me. All right, that should do it. Seems I've made another... I thought getting transferred to the front line would be... Why are you so insistent about being on the front? It's just like General Goro said. We joined the Resistance because of our warrior's will. There are a multitude of ways to contribute to the Resistance, but who wouldn't want to take out a few shogunate samurai given the chance? Anyway, we got more than we bargained for inspecting the camp. Let's report. If all goes well, we might just be assigned a few missions closer to the act. One with nature. Strange.
I don't see General Goro any. We've had a change of plans. The general has been dispatched to the front line to lead. The Shogun's army is attempting an advance on the main front. Reports have it that Kujo Sara is now personally leading the enemy force. As for us, it's been days since Her Excellency last made an appearance here. We've executed almost all the directives she gave us, but the situation is becoming grim. If we retreat any further, I fear morale may falter. For now, we can only pray that General Goro will be able to turn the tide. However, we should go to the front line. Our forces need all the help they can get. We're no use to them. We mustn't let Tatara Suna fall. Start getting the fight with the almost. So, you are the only one here? I thought I might get to meet your grand strategist. She is the one that's been causing our forces so much trouble. The fact the Resistance has even held out for this long is thanks to her. But soon, the Resistance will fall. They are no match for the might of the Shogun's army. Her schemes mean nothing now. We have already rooted out those behind the Resistance. All who have dishonored the almighty Shogun will be punished. I have faith in Her Excellency and in the soldiers of the Resistance. The Vision Hunt Decree is a brutal injustice. Our resistance has only just begun. It is futile. There is one other thing. I'm sure you've seen the recent arrest warrants. I trust that the blonde traveler is somewhere among your forces now. I will make you a deal. Hand him over to us, and you'll buy yourself some time. A respite from the bloodshed would be advantageous to both sides, would it not? So that's why you brought reinforcements. Just to get... He is of great importance to the almighty Shogun. But the way I see it, he is expendable to the Resistance. That's where you're wrong. He means just as much to us. As a member of the Resistance, he's a comrade. I'll never surrender him to you. The Resistance never betrays its own. Her Excellency made that clear to everyone from the very beginning. General Goro! Teppei and the Traveler. What a... It would appear our time to fight side by side has finally come. Well, well. We meet again. This time, I won't let you get away. I thought that you would seek refuge with the Resistance in the hope of receiving asylum. That you choose to show up here proves that you have more bravery in you than I had originally thought. And now that you're here, I have a proposal. Why not represent the Resistance in a fight of honor? A fight of honor? Before the battle begins, each side chooses their finest warrior for a match of single comp. To the superior force, there's little significance in such a duel. But to the weaker force, victory could constitute an important boost to their morale. Her motives are clear. She wants to use the match as an opportunity to capture you. Do not feel compelled to participate. We could take the fight to them without such a ceremony. Well, what do you think? What about it?
eternity, by order of the Almighty Shogun! Be wary! You're up against a powerful opponent! চোখে দেখতে হবে না তুই। You got this! There's more than one round! Keep it up! Watch your step! Bested. Stronger than I anticipated. This contest has served its purpose. Soldiers, attack! Glory to the Shogun, and her ever... Prepare to engage! All of you, with me! Now! Stand firm! Hold the line! Her Excellency! The wait is over, my comrades. Now is our moment! Calm as the breeze, my lady. I just hope you can afford all these mercs you've gathered! Kazuha! We meet again, old friend. Retreat! All forces, retreat! Greetings. Well, this is the first time we've met. Please, allow me to introduce myself. I am Sangonomiya Kokomi, organizer of the Resistance and also the Divine Priestess of Watatsumi Island. Perhaps it's the first time you're hearing that title. To put it simply, I'm the person currently in charge on Watatsumi Island, which is also the home front of the Resistance. I've actually heard all about you from Beidou and Kazuha. I hadn't expected to find you join the Resistance, though. Do you have a plan beyond this point? In that case, shall we continue our conversation at the Shrine of Sangonomiya? Although the Shogun's army has retreated for now, the war is far from over. The Vision Hunt Decree has not been repealed, and neither the Tenryou Commission nor the Raiden Shogun show any sign of stopping. In short, our problems have yet to be resolved. I suggest we move to the shrine to discuss our counterplan. What say you? Can I come too? I know Watatsumi Island very well. I can carry on being your guide if you'd like. Goro, thank you for all you have done. Our forces are weaker than the Shogun's army, and my absence can only have made the recent days all the more trying for you. I'm afraid I must still ask you to stay a while longer, to keep eyes on the Shogun's army and also to see to the wounded. But I will ask the mercenaries to remain stationed here, and Kazuha is here too. Hopefully this will serve to reduce the pressure you are under. Well received, Your Excellency. I must return to Sangonomiya now. I have a few things to attend to.
Once you're ready, please rendezvous with Teppei. He will escort you there. Thank you for all your efforts so far. From this day on, I fight for the future of Inazuma. On the way here, I happened to learn of the bounty on your head. As expected, you seem to have given them quite the challenge in that regard. I hear also that you witnessed the Raiden Shogun? I trust she's as oppressive as ever. The Musono Hitotachi. Are there truly those who can withstand it? Perhaps one day we will be able to face her oppression head-on. This is the reason I returned to Inazuma. I guarantee you, only the Alcor could pull off an ambush as quietly as that. Did we give you a fright? I gotta admit, I was caught off guard myself. When we dropped you off in Rito, I wasn't expecting Tatarasuna would be the next place I'd see you. But wherever you might end up, you'll always be part of Captain Beto's crew. If you're ever in a tight spot, come and find me. I'll have your back. মা ও মা চলো গুড নাইট বয়েজ গুড নাইট Shadows of fate, let's light it up! Yeah! Fate is upon you! I'm going in! The wind knows it. Judgment! One with nature. Yeah! এসছে ওখানে এই তো চল কিরে তোরা খেলা শুরু করে দিয়েছিস এসে চন্দ্র কিভাবে তোকে তুলে নিয়ে গেল নেই বল শোগানের সাথে ফাইট করলাম বল ও অ্যাবিলিটি লক করে দিতে পারে জানিস হ্যালো আর আলাদা ড্যামেজ দেয় ভাই বল তোর অ্যাকাউন্টে দিস আমি কোকোমি ফুল করব তোর অ্যাকাউন্ট ভুল করবি কোকোমি আচ্ছা করিস আরে টিমের থ্রোয়ার পড়ে গেছে সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে এসে মালগুলো বলছে নাকি কি থ্রো করছি আমি কি বললাম হ্যাঁ বুঝেছি মানে আমি তোর অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোকোমি নেব নো কোকোমি কি হচ্ছে Clouds high. The birds call. One with nature. না আমি নেব না কবে আসছে এটা ওটা হচ্ছে এই শোগানের আগে আসবে এই নেক্সট ব্যানারে মানে ইউইএর পরের ব্যানারে
দোকান নেবো ভালো রিপোর্ট আমার অ্যাকাউন্টে কোকোমি ফুল করব শোগান আমি নিচ্ছি শোগান দিচ্ছি না আমি দোকান নেবো বাপ আমি আগে বলে রেখেছি আচ্ছা আচ্ছা ওরে নষ্ট করে দেয় এটা কি দেখছি আমি জানি না You can't run. সবারে রিপোর্ট মারে স্যাবোটাজ রিপোর্ট করবো ওটা আরে ভুল করে হয়ে গেছিল ওটা Teamwork is dreamwork. Into the wind. Cut down. Like this. কোকোমি জলে হাঁটতে পারে জানিস তো ওরকম আমার জানি না কালকেরটা মনে আছে তো হ্যাঁ আবে এরা ইচ্ছা করে থ্রো করছে মালগুলো জানিস না 11-1 হাঁটছিলাম অ্যাটাকিং এ সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট আছে হ্যাঁ তো থ্রো করছিল মালগুলো বসে বসে কি বলতে জানিস তো নাইফ স্ক্রোল হুইলে নাকি নাইফ পেড করে মালগুলো স্ক্রোল হুইলে কান আর নাইফ করে বলে 0-10 ছিল স্কোর 0-10 স্কোরে রেখেছে নাইফ আর গান বুঝতে পারছিস অটোমেটিক সুইচ হয়ে যাচ্ছে ভুল করে মারলে মারবে না না মারবে ওটাই বলতে যেটা ট্রাই করতে পারছো এইগুলো খেলছে এই ভালো থ্রো হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাকাউন্ট বলে কথা বলছিস না কেন তোর সাথে কি বল बॉल थ्रो मत करो तुम्हारी मम्मी को बोल दूंगा Into the wind. এরকম বলে দিবি থ্রো করলে আরে জিতने की औकात नहीं है थ्रो क्या करेगा रे ও বাবা করবো আমার আমার ইনাজুমার স্টোরি কোয়েস্ট কমপ্লিট আসলা ভাই আমি এত তাড়াতাড়ি এসেছি কমিশনগুলো শেষ করবো বলে জলদি চন্দ্র এটা কখন দিল জিরেন আইল্যান্ড এটা তো দেখিনি হিরেন আইল্যান্ড মানে জিনরেন আইল্যান্ড কোথায় আছে এটা অরামির ওপরে রাইটে ওপরে অরামির ওপরে বাহ অনেক আগে থেকেই আমি এখন দেখছি জিরেন আইল্যান্ড হ্যাঁ যাই Follow the wind. Time to go. এ অ্যাবিস ম্যাচকে ইলেকট্রো অ্যাবিস ম্যাচকে দেখলাম এখন দেখছি আমি আগে দেখিনি একে One with nature. আরে 2 মিনিট যাচ্ছি
এবারে কি বল মারলাম ঠিক আছে খেয়ে দাও খেয়ে আসছি ভাই আর পারছি না চলো বল এত কিছু না নিচ্ছিস সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে থ্রো করেছে আর কি আমি খেলছি আয় আমি থ্রো করব না না ঠিক আছে হয়ে গেছে খেলবি না আজকে না রাম ভগবান এপেক্স খেলবি আয় তাহলে এপেক্স খেললে খেয়াল ধরে রাখিস আরে একটা ম্যাচ থ্রো এর জন্য এরকম হবেই ইমপ্রেস করিস না রিপ্লেস না অন্য কিছু গেম খেলছি কে খেলবে হয়ে গেছে ইনস্টল Time to go. হয়ে গেছে গৌরব খাওয়া হয়ে গেছে হয় GTA 5 It's my lucky day. You know a thing or two. As one with wind and cloud. Shiver. 12টার সময় খেলতে হবে রাত্রে 9 ঘন্টা নিবে One with nature. That hurts. এখন অনলাইন অনেক তাড়াতাড়ি বল বল বহুত তাড়াতাড়ি অনলাইন খুলে যাবে আর ঠিক করেছিল তো ওরা Time to go. আমি ডাইরেক্ট অনলাইনে দিলাম দেখে আমি আগের বার স্টোরি মোড থেকে গেছিলাম বহুত তাড়াতাড়ি খুলে গেছিল 2 মিনিট না 3 মিনিটে খুলে ডাইরেক্ট অনলাইন দিলাম এবারে The wind knows me. Into the wind. Decided by destiny. One with nature.
বোঝো মাইকে মিসেস খেলা বন্ধ করো। Into the wind. Lights out. Clouds high. The birds call. Fire blade. Time to go. Time to go. এখানে অনেক ইয়ে আছে নাকি অনেক মিশন আছে কোন ঘর? এখানে মানে ইয়ে তো করছো না, স্ট্রিম তো করছো না। স্ট্রিম করছি তো তাই কি ও ওইখানে স্ট্রিম করছো বাবা, তো এমনি দেখো লাগে চলে। ল্যাগ না ওটা ডিলে ওই যাই The wind knows. Everybody stand back! Let me scrub! আমি অফলাইনে ওয়েট করছি তো হয়ে গেছে ওয়েট কর তো পাবলিক সার্ভারে আছে হচ্ছে প্রবলেম Fate is upon you! পাবলিক সার্ভারে মুক্তি One বন্ধু with আছে তো nature. As one with wind and cloud. ভুলেই গেছি 1-2 করে না হ্যাঁ ও তো মড ফড গাড়ি করে এসে তো ইচ্ছে করে ধাক্কা মারছে এসে টাকারই কি না ইচ্ছে করে ওই ধাক্কা মারছে আরে না না ওই সেই ইরিনা ওয়ার্সের গাড়িগুলো আছে না পুরো মড মড করে এসে ধাক্কা মারছে আমার গাড়িতে আমি দাঁড়িয়ে রয়েছে এখানে ম্যাপ দেখছি ধাক্কা মারছে এসে Out of the way! Teamwork is strength! One with nature. এটা আবার কি আপডেট দিচ্ছে অ্যাকচুয়ালি পিস্তলই আছে শুধু ওই পিস্তল আছে মোলোটভ এখানে অনেক তুই ঢুকলে ইনভাইট করিস আমার একটু টাইম লাগবে রে হ্যাঁ ওকে ওকে ওটাই বলছি ঢুকলে ইনভাইট চলো আবার 1 মিলিয়ন পড়ে আছে কি কিনবো ওটা বোঝা যাচ্ছে ওগুলো কেন না সেই গেল অরিজিনাল মানিতে কনভার্ট করে দে ওই নতুন হাইস্টের জন্য যদি কিছু কিনতে হয় তাহলে আমি কিনে নিতে পারবো ওরা জানে বাজে রাখ 1 মিলিয়ন এটা কি ওটা যে তোর একবার দিয়েছিল বোধহয় খরচা করে সব বসে আছি কোন দিলে ভালো হয় আজকেই আসলে শেষ করলাম ওখানে। না না হয়নি তো, ওটা ইয়েটা পাবে তো, ইয়ারটা পাবে ওখান থেকে। আরে এই যে নতুন যে ক্রাফটের ইয়েটা দিয়েছে, কে দেবে ওটা কোয়েস্ট আছে তো একটা, ওই বড় বসি নাকি নাম, দেখো কোয়েস্টের মধ্যে আছে কিনা।
একটা লোক দাঁড়িয়ে থাকবে দেখো একটা জায়গায় সেখান থেকে পাবে One need not scry to know একটা today's জায়গা মানে weather will তোমাকে be good. বোঝাতে পারছি না কোন জায়গাটা তাহলে আমি এখানেই করে দিচ্ছি। তো এখানে এই একদম বাঁদিকে আছে এই স্ট্যাচু অফ দ্য সেভেন যাও With rain this heavy, not only are the stars এই এই ইয়েটা পেরো ক্যানিয়নটা পেরো সামনে হ্যাঁ খাদটা পেরিয়ে ওপরে যাও না না এটা তো অন্যদিকে এই স্ট্যাচু অফ দ্য সেভেনের সামনে যে বড় খাদটা ম্যাপেও দেখতে পাচ্ছি চাপাও দিয়ে যাবেন এটা উপরে করে রেখেছি Follow the wind. Time to go. মাদা Into the wind. মানে তো জিতে খেলবি বল জিটি ইনস্টল নেই রে কালকে করে নেবো মাদা ওই ডান দিকের এক্সক্লেমেশনটা নট ইয়েট খুব সম্ভবত তোমরা কি খেলবি বল বলকে তো বললাম বল নিরাশ হয়ে চলে গেল বল তো ভ্যালোরেন্ট খেলবে না এই তো ভাবছি কেন হলো বলের সাথে এরকম অ্যাজ ইউজুয়াল এটা কি লেফটে ওয়াটার বলুন ওটা এই কোয়েস্টারই একটা পার্ট এর থেকে নাও কোয়েস্টার নাও লোকটা একটু আমি গেনশিন খেলবো কি খেলবি তুই গেনশিন খেলবি যেরকম দিচ্ছি সেরকমই দাও রাইডেনের সাথে ফাইট হয়ে গেল হয়ে গেছে হ্যাঁ হারিয়ে দিছো রাইডেন কেলি দিয়েছে রে হারিয়ে দিয়েছে মানে হাফ এইচপিও কমাতে পারিনি ওটা ও ইয়ে লক করে দেবে সব তোর এলিমেন্ট লক করে দেবে দিল মানে আর কিছুক্ষণ ফাইট নেওয়ার পর যখন দেখছি একটু মারধর খাচ্ছে বুঝে গেছি ওর অ্যাটাক ওর দূর থেকে মারবো কাছে গিয়ে মারবো ও বাহ দেখি সবকিছু লক করে দিয়েছে ওর পাবলিক সার্ভার ইনভাইট করছি আমি কি লোড হচ্ছে না এই সেকেন্ড আরবি খেলছিস না না অনলাইন খেলছি কোয়েস্ট ইয়ে করবে কি করব হ্যাঁ বল কি কি বলে ওটাকে হাইস্ট করবে কি করব ঠিক আছে নতুন হাইস্টটা তো দিয়েছে কোকোমা দেদা কোথা থেকে পাবো মোদিজির কাছ থেকে পাবে মোদিজির কাছে চল যা ফুট রাইজেন অ্যাকচুয়ালি আমি নামটা যেটা দেব রাইজেন তো ইয়ের জন্য দিয়ে দিয়েছি into the wind রাইজেন মুখ সামলে কথা বলবে বটের সাথে আমার মুখ সামনে কথা বড়দের সাথে মুখ ভালো করে ইয়ে দিয়ে খেলতে হবে কথা বলতে হবে কি বলে ইনভাইট করলাম চলে কি বলে ডাকো তোকে বটদা না রেসপেক্ট দিয়ে এরকম করে বলবি নিগাদা কিভাবে বলতো না আমি স্ট্রিম ছি রেসিস্ট এটা বলিস না বলবে আনি কি এরকম করে বলবে কি আনি কি কথাটা শুনতে আমার খুব বাজে লাগে কেন জানি না আশা করি তুইও বুঝতে পারছিস কেন বললাম না ওই আনি কি না এটা হচ্ছে আসল আনি কি
ওটা খুব বাজে ছিল। তুই কি মেয়ে হচ্ছিস যে তোর শুনতে ভালো লাগবে বলতে বাজে লাগবে? তুই তো ছেলে হচ্ছিস। Time to go. এই এটা কোথা থেকে পাবো বল না। ওই তো ওই ব্যারিয়ারটা খোলো, কি মোদিজির হাইড্রো ভালোবাসা? ব্যারিয়ারটা খোলো। মোদিজির ভালোবাসা পাবি না রে। এর ভালোবাসা লাগবে না আমার। তোর এত বড় আচ্ছা, এদের দুঃসাহস সবাইকে হারাতে হবে। মোদিজির ব্যাপারে বাজে কথা বলবি? না না, ওই যে পিলার গুলো আছে তো, ইলেকট্রো পিলার এই অর্ক, ওইগুলোকে একটা ভালো অর্ক, হ্যাঁ 200 টাকা দেবো, তোর অ্যাকাউন্টে দিবি আমাকে? না টাকা দিবি না? কি আজব, আমি যদি খেলা ছেড়ে দিই তাহলে দিয়ে দেবো। দিয়েছে তো? হ্যাঁ খেলা যদি ছেড়ে দিই ফ্রিতে দিই। তুই কোথায় আছিস? নেক্সট দুটো পরপর চিচি পাবে। Time to go. হ্যাঁ, অত সহজ না। রোজারি আমার বেস্ট ফোর্সটা খেলে। You can't run. এত ভালো ফোর্সটার ক্যারেক্টার চন্দ্রর কাছে। চন্দ্রর কাছে তো ভালো 5 স্টার ক্যারেক্টার মানে বিল্ড করা। খেলেছি কোথায়? না না তুই খেলিস না। 51 লেভেল এমনি হয়ে গেছে। ওইভাবে খেলি না, জাস্ট ফর দ্য সেক অফ প্লেইং আমি খেলেছি। খেলতে হবে তাই খেলেছি, বুঝতে পারছিস? One with কেন nature. খেলেছিস এইভাবে? ক্যারিয়ারটাকে আনডু করবো কি করে? এই যে পিলার গুলোকে একটা প্রপার ওয়েতে সাজাতে হবে। কিভাবে কি করছিস? মানে যে দেখো এটা একটা মারো, এই পিলারটাকে একটা মারো, শর্ট মারো। এবার এটা পড়ো, যেটা এলো সেটা পড়ো, বেশি ভালো বুঝবে। Kinds of mechanical devices. Tatarigami. At the আচ্ছা জানিস কি খেলাম? আচ্ছা জানিস কি খেলাম রাইজান? আমি দুটো বার্গার খেয়েছি। লুচি ছোলার ভালো। এটা জাম্বো বার্গার আর একটা হচ্ছে গিয়ে এই চিকেন লার্জার বার্গার। ওই খাও, পেট খারাপ হবে। আচ্ছা এটা হচ্ছে কি আমি ঘোরাতে পারবো তাই তো? এটা ঘোরাতে পারবো আর এই হচ্ছে কি ফায়ার ব্যাক করবে। কোথায় গেল? এই হচ্ছে ফায়ার ব্যাক করবে। এবার এমন ভাবে সাজাতে হবে যেন কি ওই মানে প্রজেক্টাইলটা মানে রিফ্লেক্ট হতে হতে গিয়ে ব্যারিয়ারটা লাগে, বুঝতে পারছো? একেও সাজাতে পারবো। Time to go. আর এইগুলো হচ্ছে রিফ্লেক্ট করে। আর ওই পিলারটা ফায়ার কোন দিকে পয়েন্ট হয়ে রয়েছে দেখে নাও মুখটা, সেই বল তোর আইটি পরীক্ষা কবে হবে? বল বল। 2 তারিখ থেকে 8 তারিখের মধ্যে ভাইভা আছে। Time to go. বাবা হঠাৎ করে চিল্লি উঠলো। অনেকক্ষণ থেকে বলছিল আর মিউট ছিল। বল 5 তারিখে আমার ইয়ে আছে, কি বলে ইয়ে মানে? ভাইভা, ভাইভা প্রজেক্ট ওয়ার্কের। আর 6 তোকে তারিখে পুরো আইডিয়া তো ভালো। তো গাইতে নিতে চলে বলে লোক পেলাই, ও মাথা গরম হচ্ছে আমার। কি আমার বাড়িতে এসে? তোর বাড়িতে কেন? এখানে লোক পেলাবো কথা কেন কেন অনলাইন মাথা গরম কেন হচ্ছে? এমনি ও করেছে তোমরা একটা মাল সেখানে রাতটা বের করবো। কোথায় যাবি? মা কম To the wind. বার করো, বার করো তো। ও গাড়ি পুরি জ্বালিয়ে দাও। ওই করবো, ওই করবো। এরকম করে এরকম জালি করে দাও। চলতে বলো এখানে চল। গাড়ি মাফ করে লোক দাঁড়িয়ে আছে? হ্যাঁ লোক আরে আছে। কালকে আমি আলাদা স্বপ্ন দেখেছি জানিস? বল কি? কি আমরা 1940 এ গেছি, ঠিক আছে? আমি না আমি তুই গৌরব, তারপর 1940 মানে ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর, সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের ঠিক আগে মানে পরে জানি না, বাট যাই হোক দেখছি হিটলারের পুরো আর্মি, হিটলার তোকে 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 কলা লোকটা তো এই লোকটা শোন না বল। আরে ये ना ये पास দিয়ে সামনে আছে এই শালা
শোন না বল মার 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 ঠোক 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 আরে 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 ইনভিজিবল করে আরে শয়তান লোক ওরে ইনভিজিবল করা আছে আরে পাল লাগে না পুলিশ ধরে দিল ওই দেখে ইনভিজিবল করে দাঁড়িয়ে আছে এগুলো আবার রিফ্লেকশনও করে তাই তো ওই দেখো 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 আরে কি শয়তান মাল এটা তুই রিফ্লেক্ট করিয়ে করিয়ে ওই ব্যারিয়ারটা অবধি পৌঁছে যাবে। ওই 3 গ্রেড বাঁধা বেড়ে বল না পুরো পুলিশের দেখে হাত চালছে না ওই কি ইনগ্রেডিয়েন্ট বাঁধা বল না আজকে কমিশনটার জন্য আরে ওটা তুই দেখে বুঝতে পারবি না আর পুলিশ চলে এসেছে বুঝলাম না কি বলছিস অন্য কাউকে ধর বল ইনগ্রেডিয়েন্টস টু ট্যাঙ্ক ওয়েন ওরা তোর সবাই আলাদা 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 কমিশন থাকে সবাই এবারে কি কোন আমি দেখলামও না এত জোরে জোরে মেরে দিলাম সব কটা Compared to the storms I've encountered out at sea, this is really quite tame. রাইস বানস লোটাস ফ্লাওয়ার ক্রিস্প ট্রাইকালার ডাঙ্গো বাবা এত কিছু তো নেই বাবা বানিয়ে নে না বল তোমার কাছে ডিলুক আছে তুমি যা ইচ্ছা তাই করতে পারো সরি চন্দ্র তোমার কাছে ডিলুক আছে দুটো ডিলুক আছে আরে খাবার চেয়েছে ডিলুক দিয়ে কি করবো আমি ডিলুক ভালো খাবার বানাতে পারে ওইসব ঠিক আছে বাট খাবার কোনটা তিনখানা যে খাবারগুলো তিনখানাই তো আমাকে এখানে আছে কি মালটা এখনো হ্যাঁ চল তো করো You can't run. অর্বটা নিয়ে নাও কি মার্কারে এটা মাছ ওইটা নিতে হবে আরেকটা আছে উপরে আকাশে যেটা উঠছে ওটা নেই ছয়জন লোক দাঁড়িয়ে আছে ওই দুটোই দাও এই ঘোড়া আমার আলাদা ভালো গাড়ি মার্কার তো এটা গেছে দিচ্ছি আবার না হ্যালো আরে এখানে পরক্সর কিলার আছে ওর চলটাকে পাউন্ডি পাবো এটার উপরে মারলে এটাকে রাইট সাইডে দেখ দেখছিস ঠিক ক্রস মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরেছি এটা এখানে ছোট গলিতে আছে এ বল্লা লোটাস ফ্লাওয়ার ক্রিস্প ট্রাইকালার ডাঙ্গো এটা কোথা থেকে পাবো রেসিপিগুলো ও আমাদের নিচে আছে অর্গ এটা ইনাজুমা শপ থেকে পেয়ে যেতে পারো মানে ইনাজুমা সিটিতে যে খাবারের দোকান আছে ওখানে হ্যাঁ শিমুরার কাছে তো নাম মনে নেই আমার মনে হয় ওখান থেকে পাবে দেখো আরে নেই তো মিসো স্যুপ মিক্স ইয়াকি সোবা এসব আছে ওই দেখো তো রাজ্যটাই না করতে হবে পায়খানা থেকে আসছে দাঁড়া আরে আরে গোড়ো বেরে দাও বাজার খন মনে হচ্ছে এটাকে দেখে আমার এই দেখে এর কাছে কি আছে বে পুরো ছোটটাকে গাড়িটা দেখেছিস আর দেখেছে কি স্পিডে বেরিয়ে গেল আরে ভাই এই তো আরে 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 দেখো দেখেছিস উড়ছে আরে এটা কি মডিফিকেশন করেছে মালটা গাড়িটা উড়ে নাকি উড়ে চলে না গেল না না ওড়ে না তো বাউন্স খাচ্ছে ওটা এত স্পিডে যাচ্ছে উপরে আরে ভাই কোথায় নিচে পড়ে গেছে বোধহয় রাইট সাইডে আছে এটার পাঁচখানা পার্ট আছে এটা বেস্টটা পুরো মাথা খারাপ করে ছেড়ে দেবে আমাদের পুলিশ কেন ধরলো আমরা তো কিছু করিনি এটা ওয়ান শট হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রচুর প্রিমোজেন আছে ওইটা রাইট সাইডে 40 টা করে দেখতে এই তো এই কোনটা ভিলেজের কোয়েস্টটা করে নিয়েছি কোনটা হ্যাঁ আরে ভাই In the middle of a downpour certainly reduces the speed. $1,000 দিয়েছে দাও But it's best to dry your clothes as soon as possible. এক সেকেন্ডে উড়িয়ে দিল রকেট লঞ্চ আরে গাড়ি রকেট লেফট তো গাড়ি উড়িয়ে পালিয়ে গেছে গাড়িটা পড়ে আছে এখানে চালাতে দেবে না 100% এটা প্যাড মোবিল হচ্ছে ও ভাই দিচ্ছে না তো না দিচ্ছে না আলাদা দেখতে 30,000 ড্যামেজ দিয়ে এইটুকু এইচপি কমলো আরে তো সত্য বড় এরপরে যখন আসবে মাল্টিপ্লেয়ারে এসে দেখবে এটা হয়ে আছে এর সাথে তুমি তো তাও লেভেল অ্যাটেন্ড করি আমার তো ওয়ার্ল্ড লেভেল তাতেই আমার 89000 ড্যামেজ এ শয়তান গাড়িওয়ালা
কি করি বলতো, অনেক কিছু একটা করার আছে। ওরা লোকাই পুরী জায়গায় হাল ছাড়ায় তাও কেউ দিচ্ছে না। বেরিয়ে আসে। ওকে একই জিনিস চাই। একই জিনিস প্রত্যেকটা পার্টে একবার করে করে দিতে হবে। কোথায় আছে কেন? এখানে দেখাচ্ছে না কোথায় আছে দেখাচ্ছে না। তোর কাছে 1 মিলিয়ন পড়ে আছে না ইউজ করে নিয়েছিলিস? আমার হচ্ছে 500k পড়ে আছে। তুই ইউজ করেছিস? হ্যাঁ 500 খরচা করেছিলাম। তো একটা গান কিনেছিলাম, তো ব্ল্যাক উইডোটা কিনেছিলাম বোধহয়। তো আচ্ছা এই সার্পেন্টের এসটা যেখানে সেইখানে আছে। তো পুলিশ এসে দাঁড়িয়ে আছে এখানে। না না সার্পেন্টের এই শুরু এসটা বড় এসটা। একবার গাড়িতে বসে একবার বের হচ্ছে। সার্পেন্টের বড় এসটা যেখানে বড় হাতের এসটা। সার্পেন্টের এস বড় হাতের এস। আরে এস 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 মানে জানো না এস। আরে আবার এবিসিডি তোকে দেখে নিয়ে সার্পেন্টে যে এসটা লেখা রয়েছে আরে এখানে চলে এসেছে উপরে ছাদে। যদি ম্যাপের মধ্যে একটা টাইপের এস লেখা থাকবে সেটার কথা বলছি। যাই যাই এই পুলিশের বাচ্চা ওই দেখো দেখ ছাদে উঠছে। ভাই আমি অন্য জায়গায় গেলাম ভাই। আরে পুলিশ জ্বালায়। আরে লেস্টারকে পয়সা দিয়ে দে নালে। ও হ্যাঁ আমার পয়সা দিতে হবে। পয়সা $400 দে নালে। কোথায় জানো থাকে লেস্টারকে কন্টাক্ট করতে হবে। $200 নিচ্ছে। এটা স্টার্টিং পয়েন্টটা কোনটা সেটা দেখো। ওইটা কোনটা তোমার ডান দিকে তো মনে হয় এইটা ডান দিকেরটা মনে হয় দেখো। যেটার একটা দিক একটুখানি ফাঁকা থাকে সেটার এইটা স্টার্টিং স্টার্ট হচ্ছে না। ওইটাই বললাম না সামনে যেটা রয়েছে। আচ্ছা এইটা ওই যে সামনে একদম আমাকে এমসি হিসাবে রেজিস্টার করতে হবে না? কি করার জন্য? তোর ওই উইড ফুড করার জন্য। আর বাকিগুলো সব রিফ্লেক্ট করবে একটা করে জানি না। Time to go. ও হ্যাঁ এটা দেখছিলাম ওই তোর সাউথার্ন স্যান অ্যান্ড্রিয়াসে দেখ একটা গাড়ি ফ্রি দিচ্ছে। একটা না অনেক কটা আছে। পিআইপি হয়ে গেছি। নিচেরটা যাচ্ছে কোথায় দিচ্ছে? সাউথার্ন স্যান অ্যান্ড্রিয়াস ওই ফোনে গিয়ে কর। হ্যাঁ বেশি ওখানে শর্ট বাই প্রাইস কর। এবার ওইটা তাহলে সামনেরটাই যাবে। ও হ্যাঁ হয় কটা গাড়ি ফ্রি দিচ্ছে। আমি এটা নিয়েছি যেটা বেশি দামি লাস্ট সব কটা নেওয়া যাবে? হ্যাঁ সব কটা নেওয়া যাবে। কাজুয়া ভেন্টি ছাড়া এই একটা প্লেনও দিচ্ছে। একটা প্লেন একটা বোট বোধহয়, কিন্তু ওইগুলো মানে কোথায় আসলো ওটা আমি বুঝতে পারলাম না। অর্ডার দিলাম বাট কোথায় আসলো ওটা বুঝতে পারলাম না। ওইটা মনে হয় ওই দিকটা যেত। তো করে রেখেছিস প্লেন আর ওগুলো? ওই সামনেরটা তোমার সামনে যেটা রয়েছে সেইটা। Into the wind. ওইটা এটা দেখ এলিটাস ট্রাভেল। ওই তোর এতে যা ট্রাভেল এন্ড ট্রান্সপোর্টে বেশি এলিটাস ট্রাভেল দেখ শর্ট বাই প্রাইস কর। হ্যাঁ একটা প্লেন পেয়েছি। এটা তো বাট অর্ডার দিলে কোথায় আসছে ওটা বুঝতে পারছি না বুঝলি। ওয়াটার বোট তো একটা। ও হ্যাঁ এটা ওয়াটার এখন দেখছি। এটা আসবেটা কোথায়? আমাদের তো ডগস ফক্স ওইসব কিছু নেই তো। না আই গেস কল করতে হবে কি তোর মেকানিককে দেওয়ার জন্য। এরকম মিডিয়ারে উঠতে পারে না না? না ভেন্টি খালি শুরুতে উঠতে। মেকানিককে কল করতে হবে বলছিস? মিডিয়ারে করে দেখাবো। যাওয়া কাজুয়াই আছে যারা এলিমেন্টাল স্কিল ইউজ করতে পারে। প্রত্যেকটাতে রিফ্লেক্ট করাতে হবে তার মানে। Time to go. বললাম না টুডো না না ওই গাড়িগুলোই দেখা যাচ্ছে। তোমার নিচেরটা মনে হয় একদম লাস্টে হবে।
যেগুলো তোর বিল্ডিং এ আছে ওটাই দেখাচ্ছে। আছে ও এই দাঁড়া একজন পেগাসাস। ও হাই তো পেয়ে গেছি। কোথায়? দাঁড়া এটা সিলেক্ট তো করলাম। নিয়ারেস্ট এয়ারফিল্ড সেটা ও এই তো মার্ক হচ্ছে ম্যাপে। চল তো আমার সাথে। চল হ্যাঁ এইখানে অনেকটা দূরে। চল গাড়ি তো নেই, গাড়ি আনাই দাঁড়া। চল Compared to the storms I've encountered out at sea, this is really quite tame. The wind knows me. Into the wind. তুমি না একটা আর্চার নিয়ে নাও বড় হচ্ছে, যাতে করে দূর থেকে ওটাকে শুট করে পর দেখতে পারো কোন দিকে যাচ্ছে। The threads of your fate lie in my hand. ও এটা আমি সোজা করি। কারণ এবার ওইটাকে শুধু এই ব্যারিয়ার দিয়ে ঘোরাতে হবে, তাই তো? আমি ভাবলাম করে দিস। ঠিক আছে। আর আরেকটা যেটা আছে সেইটা ইয়েতে আছে, ওই যেখানে জমা দেবে তার পাশেই একটা ছোট্ট গর্ত আছে, ওর মধ্যে আছে। এই আর্টিফ্যাক্ট গুলো তো ভালো। জানি না, কোনো আইডিয়া নেই কার উপর ইউজ করতে পারবে। ওই সিমে নেওয়ার আর্টিফ্যাক্টটা কিন্তু বেশ ভালোই লাগছে, খারাপ লাগছে না। কিন্তু যার উপর ইউজ করবে তার এলিমেন্টাল বার্স্ট ইউজ করতে হবে। কার আছে যার এলিমেন্টাল বার্স্ট দরকার লাগে না? গানির উপর ইউজ করা যেতে পারে। কোথায় করতো? বাঁ দিকে আছে। ওই ম্যাপে দেখতে পাচ্ছ একটা ইলেকট্রোকিউলাস, ওই ইলেকট্রোকিউলাসটা ওইখানে। এইটা নিয়ে যাও। স্টার্ট করে দাও। Clear এবার weather all এদিকে around brightens the heart. নিচে যাও সিঁড়ি দিয়ে। দিয়ে ওই পাজলটা সলভ করছো। Clouds high.
The birds call. The wind knows me. Shadows of fate. বাহ, কাজে এতগুলো মার মেরেছে, পাজল আপনি সলভ হয়ে গেছে। কি সুন্দর। ক্যারেক্টারটা বেস্ট ডিলুক নিয়ে খেলার পর মনে হচ্ছে ডিলুকের নিচে থেকেও নাও। ভালো ক্যারেক্টার। ওই এই ফুটোটা দিয়ে নিচে নাও, ফুটোটা দিয়ে। এই ঘরটা এলাম না হ্যাঁ। ফাঁকা উচিত। কোনো ট্রেজার কিছু না। তিলটা সবার জন্য। One with nature. আরে জিনিস দেখবি কি? ও হাঁক দিয়ে গেছে না, ও এসে বলবো ওকে কাজু হিল করতে পারে, তারপরে এইভাবে মারবো, দেখবি চন্দ্র পাগল হয়ে যাবে। এই টেস্ট কি বলছিস? কাজু হিল করতে পারে জানিস? না তো জানি না। এই দেখ আমার স্ট্রিমটা দেখ, এখন তো ফুল হেলথ রয়েছে, এখন কি করব? অবশ্য হ্যাঁ একটু ড্যামেজ খেতে হবে না। এ দেখ ড্যামেজ খেলাম তো, দাঁড়াও দেখছি না। ঢুকলে বলছি। হুম ঢুকেছিস? হুম দেখলি হিল করলো 800। হুম হিল করলো 800। হুম Into the wind. এই শুধু নিজেই হিল করতে পারে, এটা যা কায়ার মতো। কার মত? কায়া 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 হচ্ছে গিয়ে তোর নিজের ইয়েতে হিল করতে পারে জানিস এরকম। রিংকিউ তো না না জিংশু ঠিক না, কায়া কায়া হচ্ছে গিয়ে তোর নিজের এলিমেন্টাল স্কিলে হিল করতে পারে। জিংশুও করতে পারে। ওরা জিংশু তো সবাইকে করে। সবাইকে করতে পারে, শুধু কিন্তু কায়া আর কাজুহা নিজেকে করতে পারে। এবার জিংশু কি মেন হিলার করে দেবো? মেন হিল করা যাবে না জিংশুকে, জিংশু অত হিল করে না। ভালো তো হিলার নেই আমার, ওই ডিওনাকে আপ করতে হবে। ভাই ডিওনা বেস্ট হিলার রে, ডিওনা বেস্ট হিলার। But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. শিল্ড করবে, হিল করবে, আর কি চাই তোমার? ডিলুকের সাথে তো ডিওনা আরো ভালো চলে। ডিওনা বরফ লাগাবে, ডিলুক দিয়ে মেল্ট করবে। বেস্ট কম্বো রয়েছে, এদিকে তুমি হিলার করতে পারো। হ্যাঁ আর তুই ইউজ করিস ওই ফালতু হিলারটাকে, যেটা প্রথম থেকে তো বারবারই ছিল না, বারবারই ওটাই ছিল। তো ইউজলেস হচ্ছে, ওটাকে ইউজ করতে নেই। বারবার তো সবারই প্রথম থেকে ছিল। আমার তো মনে হয় সবারই কিছু না কিছু ভাবে বারবার একটু হলেও আপডেট করা C6 আছে। বারবার হচ্ছে কি ইউজ মানে ইউজলেস না পুরো। আর তোমার তো বারবারও ঠিকভাবে বিল্ড করা নেই। ইভেন কি কিছুই ভালো করে বিল্ড করা নেই আমার। কোকোমি নেবে নাকি? তুমি তো বাল নেবে বলছো। না কোকোমি নিতে পারিস, আমি তো পলের অ্যাকাউন্টটা নেব, পার্টসে কোকোমি পুল করে দেবো। আমার ইলেকট্রো আর্কনার থেকেও বেশি কোকোমির ইচ্ছা হচ্ছে। One with nature. কোকোমি তো ক্যাটালিস্ট। হুম বারবার ক্যাটালিস্ট দিয়ে দেবো আবার। আর আমি 5 স্টার ক্যাটালিস্ট ফুল করছি না বারবার তোর জন্য। The wind knows me. Time to go. Time to go. দোকানে হয়ে যাবে আজ। Follow the wind. বকটা ইলেকট্রোকিউলাস কটা হয়েছে তোমার কালেক্টর? দেখতে হবে 12টা সাবমিট করা হয়েছে, 13টা।
আর দুটো হলে আমার লেভেল 3 হয়ে যাবে। টোটাল 95টা আছে। কাজুয়া কত ভার্সেটাইল ক্যারেক্টার দেখেছিস চন্দ্র? হিলও করতে পারে, মারতেও পারে, আবার C6 এ তো গানিওর মতো ডিপিএস ও দিতে পারে। গানিওর মতো নয়। ওটা আমি বলিনি, ওটা লোকেই বলেছে গানিওর মতো ড্যামেজ দিতে পারে। গানি বা হুদাওয়ের মতো C6 এ মানে নরমাল ডিপিএস ক্যারেক্টার যেরকম ড্যামেজ দেয়, হাইয়েস্ট ড্যামেজ ওর মতো দেবে না, কিন্তু Taking a নরমাল stroll in ওরকমই the middle ড্যামেজ of a দেবে। downpour certainly rouses the spirit. দুটো করে দিয়েছি। But it's best to dry your clothes as soon as possible after the rain stops. কাজুয়ার জন্য ওই নতুন সোর্সটা, স্পিডার সোর্সটা নাকি দারুণ। কোনটা? কাজুয়ার জন্য নাকি নতুন স্পিডার সোর্সটা দারুণ। Everybody stand back! নতুন 5 স্টার সোর্সটা? হ্যাঁ, মিস্ট্রি। ওটা কি ক্রিট ড্যামেজ দেয়? ক্রিট ড্যামেজ দেয়, সঙ্গে এলিমেন্টাল ড্যামেজ বাড়িয়ে দেয় প্রচুর। আমার ক্রিট ড্যামেজ চাই না, আমার ক্রিট রেট চাই। আমি ক্রিট ড্যামেজ কত কমিয়ে দিলাম জানিস? এই দেখ, এটা ক্রিট রেট দিলাম আমি আগের দিন, খুব বাজে একটা ক্রিট রেটের পিস, কারণ এইগুলো সবই ফালতু। ক্রিট ড্যামেজ তো দিতেই পারতাম, এখানে ক্রিট রেটও 7% আছে। ক্রিট মানে 65% ড্যামেজ কমিয়ে দিয়েছি, তা সত্ত্বেও ড্যামেজ আছে দেখ। সুন্দর। এখন তো ক্রিট রেটটা খুব সুন্দর রয়েছে তো, 64%। আর সেটা তো এই তলোয়ারটার জন্য। তা আগে কত ছিল কোনে? আগে এই 30টা হাটিয়ে দে, তারপর যা ছিল তাই। কি তা তো খুবই কম। এরকম ছিল অনেকটা অ্যাট্রিবিউটস। কি বাবা, এত বাজে ছিল? ওই হ্যাঁ, আর এরকমই আর কি। তো বাজে 40 আর 197 বাজে আর কি। বাজে প্রচুর বাজে। 40 ক্রিট রেট একদমই বাজে। শুধু তো আর ড্যামেজ দেখলে হবে না। এটা জলের মধ্যে দেখাচ্ছে, আছে কোথায় এটা? জলের তলায়। কি আবার হুট করে জল বলে? এমটি বোট অফ 1000 গেটস। হ্যাঁ, সে আবার কি জিনিস? নাম শুনি রে। আরে এটা দেখি কি 1000 গেট। তো বললাম তো জলের তলায়। আচ্ছা হ্যাঁ, ওগুলো জলের তলায় আছে। এখানে দিয়েছে, আয় হায় হায়। কত কত আমিও না। নৌকা করে যাবে কোথায় তা না, সাঁতার কেটে যাচ্ছ। হ্যাঁ, কি বলছিস? নৌকার অপশন আছে একটা। এই যে এখানে যেতে হবে। কি বলছো? কি বলছো? হ্যাঁ, না না, ফুল প্যান্ট, হ্যাঁ ফুল প্যান্ট পরে তো গেছিলাম। এ বাবা, না পার্সেল যায়নি। ওটা ওটা কোন আলমা? ওটা টাঙানো আছে, ওটা নিচে নিচের ঘরে, নিচের ঘরে টাঙানো আছে। ইয়েতে আলনাতে। বোঝা তো ওটাতে ইয়েও আছে, ইনারও আছে ওটার সাথে। আরে আমি তো যাবোই কিছুদিন পর। বাবা সাউন্ডটা কমাবে? সাউন্ডটা কমাও। The wind knows me. আরে সাউন্ডটা কমাও না। হবে না। কি হচ্ছে বাবা? মানে ওই সামনেরটা এখন ইউজ করতে হবে, যেটা হ্যালো, বলিস না আমার নেট চলে গেছে। আমার নেট তো আছে।
কি হলো হঠাৎ করে সব বন্ধ চুপচাপ হয়ে গেল, আমি কথা শুনতে পাচ্ছি না। আরে হ্যাঁ এটা সমস্যা। তোমার আমার একসাথে? আমার ঠিক ছিল ভাই। তুই কি অ্যালায়েন্স ইউজ করিস নাকি কোনোভাবে? হ্যাঁ আমার অ্যালায়েন্স। তাহলে ঠিকই আছে। তোমারও অ্যালায়েন্স। ওইটা এবার মনে হয় তাহলে ইয়েতে মারবে রে। ঘুরি। এই ওয়ে পয়েন্টটা কোথায় রে? এখানেই রোজ দেখাচ্ছে ম্যাপে। জলের তলায়। হ্যাঁ জলের তলায় হচ্ছে বললো তো। নামতে হবে? জলের তলায় নামবে কি করে? ওটার জন্য একটা ওই কন্দার ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট আছে, ওইটা করলে তারপরে ওই ভেতর থেকে গিয়ে যাওয়া যাবে, একটা জায়গা আছে। ও ওই ওয়ার্ল্ড কোয়েস্ট করতে হবে ওখানে যাওয়ার জন্য? হ্যাঁ কন্দার ওয়ার্ল্ড কোয়েস্টটা হয়ে গেছে, সিক্রেট কন্দার কন্দা না কি নাম বললি? ওই যে সিক্রেটস অফ কন্দা ভিলেজ যে ওয়ার্ল্ড কোয়েস্টটা ছিল। স্যাক্রেড ক্লিনিং রিচুয়াল না, সিক্রেটস অফ কর্নার হয়নি। হ্যাঁ হ্যাঁ সিক্রেট ক্লিনিং রিচুয়াল ওইটাই। ওইটা শেষ করতে হবে, তারপরে ওই জায়গাটা আনলক হবে যাওয়ার জন্য। আচ্ছা কি গ্রাফিক্সের প্রবলেম। আর এটা শুরু করেছিস করা বোল্টস ব্লিটস কোয়েস্টটা শুরু করেছিস? ওয়ায়ার্ড ফ্রেম এই 11 দিন যেটা আছে ইভেন্ট, ওটা তো ইভেন্ট। এগুলো করা শুরু করেছিস তোরা? হ্যাঁ তো আপ টু ডেট হয়ে রয়েছে তো। লাস্ট পার্টটা আবার রিলিজ হবে খুব সম্ভবত কালকে। আমার হয়ে গেছে সব হয়ে গেছে? হ্যাঁ আরে লাস্ট পার্টটা 11 দিনে হয়ে যাবে তো? 13 দিনে তা বলতে পারছি না। 11 দিন? হ্যাঁ আমি তো সবকটা একদিনে করেছি, এবার তোর 13 দিনে কমপ্লিট হবে কিনা আমি বলতে পারছি না। আরে একদিনে হয়ে যাবে তাহলে করে নেবো আমি চাপ। 1 ঘন্টায় হয়ে যাবে। হ্যাঁ আমি এবার একটা ডাউট আছে, আমার একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গেছিলাম সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে, কিন্তু কাজুয়া ছাড়া ওটা আমার মনে হয় একটু কষ্টকর। কেন এগুলো গাইড ফিলোসফি অফ লাইট এগুলো কাদের জন্য ভাই? এগুলো আলাদা দেখতে। এগুলো নতুন ট্যালেন্ট জিনিসপত্র, ইনাজুমার নতুন জিনিস। কাজুয়া ছাড়া আটকে গেছি কারণ আমার সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে ওই এটা হচ্ছে না। কি এটা? থার্ড না ফোর্থ হচ্ছে গিয়ে তোর এটা এই উড়ে উড়ে যাওয়ার একটা আছে যেটা বলছি তোর। বুঝেছি তোর ফার্স্টে এইটা আমার হচ্ছে না, সেকেন্ডে এটা কমপ্লিট করতে পারছি। কাজুয়া ছাড়া কারণ ওটা আমি হচ্ছে গিয়ে তোর একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে না এই টি মেরে উঠতে হয় তো, এবার একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে আরো বেশি উঠতে হয়, এবার ওটা আমি কাজুয়ার ই মেরে আরামসে উঠে গেছি, তো সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে ওইটুকু উঠতে আর পাচ্ছি না। মানে হাওয়াতেই বুঝলি, মানে ওর পুলের জোরে তোর একদম পারফেক্ট টাইমিং করে পুলের জোরে ওটা উঠতে হয় একদম। এবার কাজুহার জন্য আমার ওটা অসুবিধা হয়নি কারণ একটু কম ছিল, আমি ই মেরে দিয়েছি আরামসে লাফিয়ে গেছে ব্যাস। কিন্তু সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে ওটা তো আরামসে হচ্ছে না, সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে লাফালেও উঠছে না অতদূর। ইনাজুমাতে প্রচুর উইড পাওয়া যায়। এই যে যেটা উঠলাম না এরকম ভাবে, তারপর আমি এরকম ই মেরে দিয়েছি। ওটা গ্লিচ হয়ে গেছে সেকেন্ড অ্যাকাউন্টে, সেটাও বুঝতে পারছি না। আচ্ছা এবার কি করবো? গেলামই না, দেখলামই না, গেলাম। এবার যাও আগেরটার মতনই আবার ওই দুখানা জিনিস জোগাড় করো, দিয়ে মধ্যে এসে জমা দাও। ওগুলো কোথায় পাবো? এই এলিমেন্টাল স্কিল করো, এই এলিমেন্টাল ভিশন সরি।
ये देखो दो साइड है ये देखो এই যে একটা দিকে আছে Time to go. আর আরেকটা তাও না অন্য দিকে আছে কে অর্ক আমার সিমটা দেখ দেখছিস দেখাও এটা নেবো কেমন করে এই মালটা মারছি হচ্ছে না ওটা নেওয়া যায় না তো ওটা কালেক্টিবল নয় কিছু এটা নিতে পারবো না আচ্ছা ওইটা হ্যাঁ ওটা এই আশপাশে দেখো ইলেকট্রোগ্রানা আছে কি কোনো নেই 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 কোনো ইলেকট্রোগ্রানা নেই না নেই এই ইলেকট্রোগ্রানা ছাড়া তো এটা নেওয়া যায় না তাহলে কি করব তাহলে আরেকটা প্রসেস হচ্ছে নিজের ওপর যদি ইলেকট্রো লাগানো থাকে আর কি এফেক্টেড থাকে ইলেকট্রোতে তাহলে সেটা করা যায় Delve into destiny. নিজেকে কি করে এফেক্টেড করবে ইলেকট্রোতে সেটা ভালো জলে কারেন্ট বেরে ওদের লাভ মারো যাবে হয়তো Let me scry. One with nature. ইলেকট্রোতে এফেক্টেড হলো না As one with wind and cloud. এই ফক্স স্ট্যাচুগুলো দিয়ে দিতে হবে কি ফক্স স্ট্যাচুগুলোতে ওই মেমেন্টো লেন্সটা দিয়ে দাও Heal thyself. তাহলে এর মুখে ইয়ে মেরে দেখো কারেন্ট মেরে দেখো Midnight Phantasmagoria! I'm going in! One with nature. এটা নিয়ে নিতে হবে The wind knows me. আমার এটা দিয়ে মনে হচ্ছে এটা দিয়ে By royal Clouds high. The birds call. Written in the stars. wings of darkness! Come, sever night from day! কথাটা সেটা বলে clouds high the birds fall Into the wind. হ্যাঁ খুব পোয়েটিক কাজের কথাবার্তা বলে হাইকে লেখে তোমারটা আমার তো মনেই হচ্ছে এখন যে এই ডিলুকের থেকেও ভালো আমি সত্যিকারের ডিলুক নিয়ে খেলে ফলের কাছে আমার ঠিক সেরকম ভালো লাগলো না ডিলুক নেওয়ার ইচ্ছাটা নষ্ট হয়ে গেল অতটা কারণ ক্যারেক্টারটা অতটা ভালো করেনি আমার গেম প্লে স্টাইলটা অতটা ভালো লাগলো না ডিলুকের আর কিন্তু কাজুয়া নিয়ে যত খেলছি এটা ছাড়া অন্য কোনো ক্যারেক্টার নিয়ে খেলতেই পাচ্ছি না ডিলুকের কোনো গেম প্লে স্টাইলই নেই ওখানে শুধু লেফট ক্লিক এটাই হচ্ছে ডিলুকের কি নাওনি ওটা গিয়ে নিলে না হ্যাঁ নিলাম তো তাহলে গিয়ে একটা আছে হ্যাঁ বলটা নিয়েছি Taking a stroll in the middle of a downpour certainly rouses the spirit. But it's best to dry your clothes as মাটিতে soon as দেখালো possible হালকা after করে the rain দেখো stops. ডান দিকটা এই দেখো মাটির ভেতরে ঢুকে যাবো দিকটা The wind knows me. চন্দ্র কাজুয়া হিলার প্লাস এলিমেন্টাল বার্স্ট ইউজ করার সরি এলিমেন্ট সোয়াল ড্যামেজ ইউজার একটা জন্য ওইটা ইউজ করতে হবে ইলেকট্রো এটা ইউজ কতটা ভার্সেটাইল ক্যারেক্টার বাবা ওটা গায়েব হয়ে যাচ্ছে কি করে এগুলো হচ্ছে ফলস ওই তানুকি গুলো তোমায় ভ্রমে ফেলছে আর কি
এই যে দেখতে পাচ্ছ ইলিউশন গুলো অ্যাকচুয়াল কোনটা সেটা খুঁজে বার করতে হবে আমাদের। ওকে আমার স্ট্রিম দেখ তাড়াতাড়ি। কোথা থেকে পড়ছো তুমি? স্বর্গ থেকে? কি করলাম বলতো? কি করলে? ওখান থেকে উড়ে আসলাম। দেবে না চন্দ্র, তোকে দেবে না। পেয়ে গেলাম তো। কিসের কথা বলছি বলতো? আমি শ্রাইন থেকে উড়ে উড়ে আচ্ছা, ডেডিকেশন। এরকম কেউ হয়েছে যে কখনো ভাব যে 100% পিটিও হেরে গিয়ে হচ্ছে গিয়ে তোর নরমাল স্ট্যান্ডার্ড প্যানেলের ক্যারেক্টার পেল? আচ্ছা এরকম কখনো সম্ভব? হতেই পারে। 100% না করে 99% করে রাখে ওরা। এটা যদি করে তাহলে সম্ভব। যেদিনকে এই জিনিসটা হবে না সেদিনকে বুঝবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ওয়ার্ল্ডকে টেক ওভার করে নেবে। চন্দ্র আরেকখানে ডিলুক পেয়ে গেল। মেন ম্যানারে উইশ করো। Follow the wind. ওটাই বাকি আছে। চন্দ্র তাহলে কি করবি? গেমটা খেলবি তো আরবার? তাও ওটাই বাকি আছে বলছিল। বল না এই কামি সাতরটা কেমন কোথা থেকে নেব ওয়ার্ডটা? কামি সাতর ওয়ার্ড? ওয়ার্ড মানে ক্লিনজিং সাকুরার ওয়ার্ডটার কথা বল। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। কামি সাতরটা মানে শাইনটার ওয়ার্ডটা কোথা থেকে পাবো? ওটা তো কোনটা করছো তুমি সেটা বুঝতে হবে। কামি সাতর এখানে এই যে এই ফরেস্টটাই একটা আছে, ওইটা করেছো? চিঞ্জু হয়ে গেছে। চিঞ্জু ফরেস্ট হয়ে গেছে, আরমিও হয়ে গেছে। কি জানি 1 আউট অফ 3 দেখাচ্ছে কেন? হ্যাঁ একটাই হয়েছে ওর তার মানে। না না কোনটা হয়েছে সেটা বল। বলছি তো চিঞ্জুটা হয়েছে। ওই সেই একটা স্ট্যাচুর সাথে কথা বললে তাই তো? হ্যাঁ আরমিটা হয়ে গেছে, ওটা পরে দেখিয়ে দেবে, চাপ নেই। তুই আমাকে বল এটা কেমনে করবো? কামি সাতর ওটা করে দিয়েছি আমি। ওটার ওয়ার্ডটা নিয়ে ওটা করে দিয়েছি আরমিটা। হ্যাঁ ম্যাপটা খোলো দেখি মনে কামি সাতরটা কোথা থেকে করবো? কামি সাতরটা নিচে ডান দিকে রে, তোকে বললাম না যে ইয়ে করে যেতে হবে বোটে করে। বোটে করে না ওখানটায় যাও কামি সাতর। এই বোটে করে যেতে হবে। আমি বলছি আমি গেছি। আরে না মানে আগে স্ট্যাচুটাতে মার্ক করে তারপর বোট নিয়ে যেতে। আরে হ্যাঁ ও করা হয়ে গেছে, তুই ওয়ার্ডটা করে দেখে নে ওটা বল। আচ্ছা তাহলে বোটে করে যাও, দিয়ে যে একটা ব্যারিয়ার খুলে যাওয়া উচিত তো, তুমি দেখতে পেলে না? এই যেই এইখানে স্ট্যাচুটার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করলে এই ওয়ার্ডটা নিলে এখানে একটা স্ট্যাচু আছে দেখো বাঁদিকে, নিচ আছে এটা কোথায়? বাঁদিকে তাকাও, ক্যামেরা দিকে কোথায় বলে ঘুরিয়ে দিবি। আরে আরে চন্দ্র তুমি তো তাকাচ্ছই না। উপরে করো একটু, উপরে করো ক্যামেরাটা। এটা গাছটা দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ ওই গাছটার ওখানে খুব সম্ভবত। কি করবো গাছে? আমি শ্রাইনে কেন যাচ্ছ? সামনে যে গাছটা। এ অর্ক এটা দেখলি? না আমি দেখিনি। আমরা ফ্রিতে পেয়েছি তো, একবার ঢোক। এই গাছে কি আছে? এই গাছে ওইখানের থেকে ওয়ার্ডটা নিতে হবে তো, যাও দাঁড়া। ও তুই ওয়ার্ডটা নিস নি? এখানে বললাম ডান দিকে একটা ফক্সের মূর্তি আছে, ওকে ইলেকট্রিক দিয়ে মেরে ওয়ার্ডটা নিতে হবে, নিস নি এখান থেকে? মার ইলেকট্রিক মারো। দাঁড়া কমব্যাট দেখাচ্ছে। আরে ইলেকট্রিক মারতে কমব্যাটের কি আছে? না আগে ওকে জে মেরে ওটা দেখতে, জেড মেরে এটা দেখতে। একবার ঢোক আমার স্ট্রিমটায় ঢোক। ও পেয়ে গেছে আমার স্ট্রিমটা একবার ঢোক। এ দেখ দেখি। হ্যাঁ কি আছে? এটা ওয়াটটা পেলে এবারে সাইনটা কোথায়? দামটা দেখ। হ্যাঁ জানি তো, বলেছিল সাইন কোথায়? শ্রাইন হচ্ছে ওই পারে, তোকে এবার বোট নিয়ে যেতে হবে, যা নিয়ে যাও। ওই সামনে দেখতে পাচ্ছ কয়েকটা খুঁটি দাঁড় করানোর মতো ওই আইল্যান্ডটাতে, ওইখানে যাও। বুঝলে হবে, আরো করতে হবে অনেক কিছু।
কোনখানে এইখানটাতে? হ্যাঁ সামনের আইল্যান্ড গুলো। আর দেখো না খেজরা বেজরা আইল্যান্ড রয়েছে, হ্যাঁ হ্যাঁ এইগুলো দেখো দেখো এটাতে? কোনটাতে। হ্যাঁ দেখো কোনটা, যাও উঠো নামো, অবস্থা নেই। এখানে আন্ডারগ্রাউন্ড তো এখানে এখানে ঢুকে যাও আন্ডারগ্রাউন্ডে ঢুকে যাও। Time to go. এখানে এইগুলোকে ইউজ করো সামান করে, না হলে কিন্তু হেলথ কমতে থাকবে। এখানে এসছি আমি জানি। ও না নিয়ে চলে এসেছে। কালকেই তো আসলাম। জিজ্ঞেস করলাম না হেলথ কেন যাচ্ছে, তাহলে দাও কোডটা সলভ করো। क्या हो गया? এখানে পোলার্ম দেবে, পোলার্মটা কি করেটা কি? ড্রাগনস বেনের মতো খানিকটা, জাংলিং এর উপর খুব ভালো। আর এছাড়া রোজারিয়া না, রোজারিয়ার জন্য অতটা সেরকম কিছু না, মানে সেরকম ভালো নয় অ্যাকচুয়ালি রোজারিয়ার জন্য। আর হুতাওয়ের বাজেট অপশন। কেন এটা দেয় কি করেটা কি? এলিমেন্টাল মাস্টারি বাড়ায়। তো হুতাও কি করবে ওখানে এলিমেন্টাল মাস্টারি দিয়ে? বাবা এলিমেন্টাল মাস্টারি রিঅ্যাকশন ড্যামেজ বাড়ায় তো। তাহলে সে তো রোজারিয়াও তো এলিমেন্টাল মাস্টারি রিঅ্যাকশন ড্যামেজ বাড়িয়ে দেবে। কি রিঅ্যাকশন করবে তুমি? ও তো রোজারিয়ার বাস্টের সাথে ভেপোরাইজার মেল্ট হবে তো। রোজারিয়া তো জেনারেলি ফ্রিজ কম্পি ইউজ, আর ফ্রিজের তো আর কোনো ড্যামেজ নেই যে দাঁড়াবে এলিমেন্টাল মাস্টারি। এটা এক থাকবে, এটা দুই করবো, এগুলো দুই, এটা দুই থাকবে। এটা দেখো না এটা তো অনেক একবার তিনবার করতে হবে কিন্তু এটা ডায়াগ্রামটা মাঝখানেরটা, তার মানে এক, তাই তো? মাঝখানেরটা এক, আর তারপর কোন দিকে গেছে দেখো সেটা। হয়তো হয়ে গেছে। আরে এখানে মেগু কিং কি ভাল লাগছে না। ওই তোপটা এখানে কি করছে মেগু কিং কি? মারটা হবে ওকে। এইভাবে কেন ইলেকট্রনটা পাগল হচ্ছে ভাই সত্যিকারে। না অ্যাটলিস্ট আমরা প্রচুর পরিমাণে প্রিমোশন পেয়ে গেছি। আমার মনে গেল ও পিছে গেছে। আড়াইপি নৌকা দিয়েছে তোমায়, নৌকাটা নিয়ে যাও না। না নৌকা মোনা থাকতে নৌকা নেবো, ও তো অপমানের। বাবা তাহলে যাদের আয়াকা আছে তারা কি করবে? তা একই জিনিস দুটোই ফালতু কথা। মামা নিজে আমার সামনে রেস করতে গিয়ে পড়ে গেল। না আয়াকা তো জমিয়ে দিতে পারে না জলকে, জমিয়ে দিয়েও তো পড়ে মরে গেল দেখলাম আমিও। তাহলে সেটা কিছুক্ষণের জন্য ছিল ব্যাস পড়ে গেছে, তারপর ওর স্ট্যামিনা রিগেইন করতে পারে। তাহলে ও মূর্খের মতো খেলেছে। না আমার সাথে রেস করছিল যে কে ফাস্ট, মানে ও বলছিল যে আয়াকা বেশি ফাস্ট, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি দুটোই সেম। স্পিড তো সেম, স্পিড দুটো সেম। ও বলছিল আয়াকা 10% নাকি ফাস্ট। ধর ও কোথা থেকে অদ্ভুত মার্কা সব ইনফো গ্যাদার করে। এইবার আরো মিনারে কোকুমি হবে এবার। চন্দ্র তুই কোকুমি পুল কর, চন্দ্র তুই রেড এন্ড শোগান পুল করিস না। তোর কাছে মোনা নেই তো, তাই কোকুমি নিয়ে নে, কোকুমি জলে হাঁটতে পারে। না আমার মোলা ভালো লাগছে তাই বলে আমি মোনা নেবো ভেবেছিলাম। হ্যাঁ তার কোকুমি তো মোনারই একটা হলো, কিন্তু ও তো ডিপিএস ক্যারেক্টার হবে না নাকি কোকুমি? না আমার এমনি
মনে মনে হয় এমনি লাগতো হয় থেকে একটা তাই বলে কোকোমি চাই না ভাই আমার ফালতু কোকোমিকে আমার দেখেছিস আদৌ? হ্যাঁ দেখেছি এই অতটা ভালো লাগছে না। অ্যানিমেশন গুলো কিন্তু সব থেকে বেশি অন্যরকম ঠিক আছে অ্যানিমেশন গুলো কিসের কোকোমি? হ্যাঁ এরকম অ্যানিমেশন মানে মানে ট্রুলি মানে দেখেই মনে হয় যেন বা এ তো 5 স্টার ওয়ার্ল্ড অ্যানিমেশন এরকম এত সুন্দর অ্যানিমেশন গুলো দেখতে পুরো মারে যখন মনে হয় যেন সাঁতার কাটছে নাচ করার মতো দুলিয়ে দুলিয়ে আর আল্টিমারে যখন তখন তো পুরোই জল হয়ে যায় চারিদিকে একে করে নেবো কনসেন্ট্রেশন ইয়ে আবার কি বলে ওটাকে মেইন ক্যারেক্টারকে হ্যাঁ তা করবি না কেন আজব ইয়ে ইলেকট্রো করে নেবো হ্যাঁ এটা কিরকম আজব কোশ্চেন মেন ক্যারেক্টারকে তো কল্পনা করতেই হয় মেনের জমিয়ে রেখে কোনো লাভ নেই মেইনকে আমি ইউজই করি না কনস্টেলেশন আমিও আনলক করে রাখি ইউজ করি কিনা এখন না না ওর ইয়েটা চেঞ্জ করে দেবো ওটা বুঝিয়েছে সে তাহলে তো ইউজ যখন করানো এলিমেন্ট থাকলো সেটা তাই তো বলছি ইউজ যখন করানো তাহলে আর এলিমেন্ট কোন থাকলো সেটা তো কোনো ম্যাটার আনলিমিটেড পাওয়ার এলিভেশনটা সেট করতে হবে একটু কনফিউজ হচ্ছে এটা কোনটায় কোনটায় করবো এলিভেশনটা সেট করতে তো ওইটার পর এইটা আছে ঘুরিয়ে দাও আরে পরপর যা একটা রিং এর মতো ঘুরে আসবে আবার গেল রিং এর মতো ঘুরবে বলছে এটার থেকে তো কোনটা হিট করবে এটা হিট করবে তো এটা হিট করবে তার উল্টো দিকে যেটা এটা হিট করবে এটা হিট করবে যদি মনে এটা হিট করবে বাকিগুলো এটার থেকে শুরু দেখা কাকে মারলি রে তুমি তো উল্টো দিকে পড়ে গেছো তো স্টার্টিং এরটাই তো এইদিকে করতে হবে স্টার্টিং এরটা তো এর দিকে যাবে হ্যাঁ তুমি কোন দিকে পড়ে গেছো আমি ওর দিকে যাই নিয়ে যাই ফার্স্টেই মনে হলো ওর দিকেই করলাম এইটা যাবে ওইটার দিকে সামনে যেটা রয়েছে কড়াই রয়েছে তারপর এইটা যাবে হচ্ছে এটার পাশে যেটা রয়েছে সেটার দিকে মানে ওইটার দিকে এলিভেশন সেট করা খুব সময় একদম এটা যাচ্ছে ওইটা দিকে এর এলিভেশনটা সেট আবার এলিভেশন হ্যাঁ এবার এটার পরেরটা কড়াই রয়েছে আর ওইটা ও না 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 ফিশিং নিয়ে হবে না ভাই ফিশিং নিয়ে হবে না আমার রোজারিয়া লাগবে এখানে দূর দূর 3 ড্যামেজ দেওয়া প্লেয়ার পোষাবে না আমার না 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 মেগু কিং কি এখন উঠবি না
মেইন ক্যারেক্টার তো 70 করো তোমার। তারপরে বললাম ইউজ করি না। Make sure to keep up. সেটাই তো দেখছি। এই, ওর জলে আছিস ভাই, তো মরবি আমার কাছে। Lights out. You can't run. Get out of here. কি জমে গেল ইগোরে? আলু কিন্তু আইস অ্যাটাক করে। Into the wind. Delve into judgment. Punishment. Everybody stand back. Adventure time. That's gonna hurt in the morning. The wind knows me. Fine. Let's light it up. Shiver. Fallen leaves, adorn my night. Into the wind. Stay focused. শুরু করার আগে বললে না জলে আছিস ভাই, ও বলছে কি হ্যাঁ জলে আছিস তো, কিন্তু আমি না আরে এ আইসেটে কি এখানে করলাম তো নরমাল করে না না। We go. হ্যাঁ এই জায়গাটা, এখান থেকে তুমি এই আন্ডার ওয়াটার টেলিপোর্ট পয়েন্টের কাছে যেতে পারো। এটা আমার সিনটা দেখ। One with nature. হ্যালো কখন ইয়ে করছিস?